Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. KAILASA, the good God country. Hinduism has something great to offer. Hindu God, Paramashiva, is good. We love him not just because he gives us what we want, but because he is good, and he has so much to offer to the world that makes the best nation. Hindu God has life positive, all-inclusive, good, spiritual, social, political, and moral principles. Hindu principles are guaranteed solutions for all the major problems of humanity: resettlement, violence and lawfare, impoverishment, inequality, environmental footprint, pandemic and biowar, disputes, feminist movement, women's rights, child rights, minority rights, linguistic rights, human rights. Because Hinduism has the best to offer to the world, KAILASA, standing tall since 1994 for the grand narrative of Hinduism, is the good God's country. Founder of KAILASA, Paramashiva, and his 1008th incarnation, the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasanidhanam, His Divine Holiness, Bhagwan Nithyananda Paramashivam, is the reviver of KAILASA, the enlightened civilization, the greatest Hindu nation. His Divine Holiness was birthed by his predecessors of enlightened masters, great rishis, munis, siddhas, who predicted and recognized His Divine Holiness, Bhagwan Nithyananda Paramashivam, as an incarnation of Paramashiva, as per the science of incarnation described in Hinduism. From his first Chaturmasya at the age of 3 in the year 1980 until the age of 16 in the year 1994, the Supreme Pontiff was trained for the revival of KAILASA. He began reviving KAILASA from the age of 16 after the coronation on the 25th May 1994. KAILASA that we see today is 26 years of sincere hard work of the reviver and Hindu diaspora all over the world.
Kailasa has a potential population of 2 billion Hindus worldwide, with over 100 million applications to its citizenship already applied. Hinduism has stood over 10,000 years as an enlightened civilization, has been a global beacon of spiritual and timeless wisdom, technology, and culture. He's wearing a grey jacket. His name is Boris. The world's ancient civilization produced more than 40% of the world's GDP. Purpose of life is to experience oneness with the ultimate reality, Paramashiva. Life exists on the planet Earth for last 40 billion years, and 5 times life faced complete extinction on the planet Earth. But somewhere one DNA, one cell, living organism is thrown out of planet Earth, preserved inside a volcano rock. After millions of years comes back to Earth due to gravity or whatever reason, gets into the ocean and starts the life again. Sanatana Hindu Dharma is the conscious science to give breakthrough to your DNA through natural selection process and to your consciousness through the conscious decision process. Sanatana Hindu Dharma is a sacred spiritual science. It is not bunch of do's and don'ts. No. Please understand, it is the revelations of sacred truths, cosmic truths, powerful cognition. It is still alive, that science is available, time-tested, foolproof. This science of living enlightenment is the complete solution for all the problems individual or society or modern day humanity is facing. Then you will understand all the problems of the modern day humanity. Sanatana Hindu Dharma is solution. Whether the terrorism or climate change, natural calamities or man-made calamities, for all the problems humanity is facing, the only solution is science of living enlightenment, revealed by Paramashiva from the Vedagamas in the modern day through this body. I am a Hindu revivalist, not by any revolution, but by evolution and setting model communities. Understand? KAILASA is reviving the ancient Hindu enlightened civilization. Paramashiva manifested this KAILASA mandala, the enlightenment ecosystem and the lifestyle. I am going to revive this whole enlightenment ecosystem, KAILASA, by creating a model KAILASAs all over the world. I will work sincerely and revive this spiritual science
which is the core for Enlightenment ecosystem, making you all manifest the state, space, powers, being, superconsciousness and Kailasa of Paramashiva, and making all of us manifest Paramashiva. In a world ravaged by war, ecological destruction, hatred and division, Kailasa stands as a bold vision of human potential, coexistence, organic living, and alignment with nature. Over the past 50 years, the world has seen the creation of dozens of new countries, and so if anything, it would be odd not to see a new country formed in the 21st century. Without the protection of political legitimacy, there is an imminent danger that the great tenets, scriptures, and science of creating an enlightened civilization, which spanned 56 states, 200 kingdoms, 1700 samsthanas, and 10,000 sampradayas, will be forever lost to humanity. The Hindu diaspora are highly successful around the world. They formed the dispossessed diaspora who has been driven to other countries because they are unable to practice their religion authentically in their own country. They have flourished in countries where they have been allowed to settle with religious freedom. For example, in the United States, Hindus are the most educated and highest earning community, with 77% of them holding a bachelor's degree and 48% having an income of $100,000 or more. Although they are only 1% of the population, Hindus have launched 13.5% of the startups in the USA. They hold leadership, technical and creative positions in companies such as Microsoft, Google, Facebook, etc. This success has been repeated around the world, in the UK, Canada, Australia, etc. James Kirkup, in his 2015 Telegraph article says, British Indians are not just the most successful immigrant group in this country's recent history, but the most successful group of people, full stop. He continues, more extraordinary than the rise in numbers is how it has taken place so harmoniously and profitably for this country and those in it. British Indians, quite simply, are among the most industrious, accomplished, and credible amongst us. The best of British, if you like. The same article says that British Hindus are barely 2% of the population, but 12% of all the doctors. Australia and Canada have understood the ingredients of fast economic growth of the country and are doing everything to attract the educated, rich Hindu community. Hindus are the fastest growing migrant population in Australia. In 2017, 200% more Hindus have received invitation for Canadian Permanent Residency Program. Even now, the Hindu diaspora worldwide are the richest. No divorce, have no cases of drugs and substance abuse, lowest mental disorder, no depression. Hinduism is the only religion which neither converts nor kills. Absolutely non-violent, the elite sect of mankind. Because the Hindu diaspora worldwide and the Supreme Pontiff are successful in spreading their spiritual Hindu message of openness and inclusiveness against the forces of hatred and exclusivity, they have become the victims of relentless attacks by multi-armed apparatus of state power. Anti-Hindu forces, extremist caste, supremacist militant organization want a one ideology, Hinduism, under their exclusive domain. What they cannot digest into themselves, they systematically delegitimize and exterminate. Lawfare, assassination attempts,
Character assassination of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagwan Nithyananda Paramashivam. Attempted assassination and assassinated Kailasians. Sexual assaults and rape of female monks of Kailasa. Objectification. Character assassination. State-funded child abuse and sexual abuse on the children of Kailasa. Then I told I don't want to see a picture. Then I told I don't want to see a picture. Then they showed me a picture. State-operated embezzlement of funds, properties and assets donated by the Hindu diaspora worldwide for the purpose of the revival of Kailasa. Since 1994 up to until now. Building a nation is not a project accomplished overnight or by virtue of hope. Kailasa is the manifestation of 26 years of sincere hard work, sacrifices, integrity of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagwan Nithyananda Paramashivam, and the Hindu diaspora worldwide for the past 26 years for the enlightenment of humanity.
itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. Just be alive for next 3 years. Don't die within next 3 years. I guarantee you, I will reach you wherever you are. Be alive, somehow be alive for next 3 years. I will reach you wherever you are, whichever corner of the world you may be. I will reach you with enlightenment. It's my commitment to humanity. I'm going to empower, enlighten each and every one of you with the fuel and energy of the parallel universe. I'll infuse this intense supernal effulgence DNA, Tejas, Ojas, Kundalini Shakti into your spine to consciously lift you to KAILASA. It is irreversible permanent enlightenment, irreversible power manifestation, irreversible permanent empowerment. Your consciousness as power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah.
I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. I am your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression, or the worst suicidal patterns, or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Greater signs of life can be realized with a greater ability to visualize. Greater science is the equivalent word for Hinduism. When you understand the greater science of life, greater courage, more possibility, more fearlessness, more joy, more bliss. When you visualize Paramashiva with 25 heads, 75 eyes, 50 hands, your consciousness becomes ferocious and
that ability to visualize, you will get involved in everything deeply. Involved people are the most delicious, most sweet, most beautiful, most juiciest beings of planet Earth. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. Just be alive for next 3 years. Don't die within next 3 years. I guarantee you, I will reach you wherever you are. Be alive, somehow be alive for next 3 years. I will reach you wherever you are, whichever corner of the world you may be. I will reach you with enlightenment. It's my commitment to humanity. I'm going to empower, enlighten each and every one of you with the fuel and energy of the parallel universe. I'll infuse this intense supernal effulgence DNA, Tejas, Ojas, Kundalini Shakti into your spine to consciously lift you to KAILASA. It is irreversible permanent enlightenment, irreversible power manifestation, irreversible permanent empowerment.
consciousness as power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. I am your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression, or the worst suicidal patterns, or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Greater signs of life can be realized with a greater ability to visualize.
greater science is the equivalent word for Hinduism. When you understand the greater science of life, greater courage, more possibility, more fearlessness, more joy, more bliss. When you visualize Paramashiva with 25 heads, 75 eyes, 50 hands, your consciousness becomes Anandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Sadvadidam Jnanasadustam Tattvamashyadilaksham Egam Nityam Vimalamachalam Sarvadishakshubhudam Bhavadidam Trunargidam Sadgurum Tam Namami. Nithyananda everyone, we welcome you all to the Parashakti Akashic reading, manifesting through the Supreme Founder of Hinduism, Jagat Guru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam. Before starting the segment, a few security measures from the KAILASA's national security agencies. Photography, video, or the recordings of any kind is strictly prohibited during all the sessions. Be on mute, be on camera throughout the class. If you need to step out of any unavoidable situations, only please inform the digital security officers. So exceptions are rare and not following the above measures may lead to the removal from the program. For those who all joined during the Nayana Diksha, a special initiation of the Supreme Founder of Hinduism. Yes. So now let us enter into the segment. Devi Bhava Samadhi Darshan. So we welcome all the Kailasis Vasis attending from Kailasa's monasteries, Gurukul, temple, ashrams, and centers around the world. Welcome all the Facebook, Instagram, and TV Live, Kailasa TV, Hinduism Now TV, Twitter, YouTube viewers, and all those blessed to have an Nayana Diksha, the two-way video conferencing, who are joining us for today's sacred spiritual program, the Devi Bhava Samadhi Darshan. So now let us understand the Divine Mother, the Cosmic Mother, Parashakti. Parashakti is the ultimate pure feminine consciousness. She is the Cosmic Mother. She is the Source Shakti. It is her cosmic womb, the Brahmanda Yoni, from which billions and billions of universe comes out and goes in. She is the source where the Big Bang and the black hole goes on. Parashakti is the divine, comes out of Paramashiva, who is the primordial god of Hinduism. Supreme Founder of Hinduism reveals the first and foremost relationship is mother. Ability to learn, even the idea to relate starts with the mother. Mother is the important way to connect what you think as life. In Vedic traditions, our rishis were aware your ability to connect with the mother should be directed to the cosmos. It should inspire, it should awaken your higher consciousness. It should inspire your higher consciousness to express through you. Connecting with the life as mother is the most sweetest and most beautiful, the most easiest form to ever connect. Today, out of his extreme love and compassion, the Supreme Founder of Hinduism is manifesting Devi Parashakti herself and gracing us, answering all our questions, attending to each one of our prayers, giving blessings, boons, healing us, revealing our past, present, and future, delivering the profound spiritual truths, and ultimately giving us the experience of Paramashivoham itself. Now let us understand the science of Bhava Samadhi. Yes, sorry for the glitch. So now let us understand what is Bhava Samadhi Darshan, the science of Bhava Samadhi Darshan. What is Samadhi? Sama is oneness and Adi means source. So Samadhi means one with the source. Bhava means attitude or the aspect. Bhava Samadhi means being one with the source through this aspect.
So darshan means to have a glimpse of. In Vedic tradition, it is used to describe the moment we behold a deity, an avatar, or a saint, or an enlightened being, as just seeing such a being can cleanse us of all the karmas of lifetimes and create a deep, lasting transformation in the receiver. Darshan is the powerful superconscious vibrations that present around an avatar at all times. He simply radiates darshan just as the sun continuously radiates light. The auspicious moment when you are able to catch it becomes the moment of darshan for you, rising you to the next level of superconscious breakthrough, like hitting the reset button on your being. The science of Bhava Samadhi Darshan is divine cosmos, cosmic beings are real. They manifest from the Kailasa, the enlightened time space zone, through the deities and the incarnation. Divine cosmic beings manifest through the Archavatara, deities in the temple, and through Bhava Samadhi Darshan and the Nijavatara, the incarnations. So Bhava Samadhi Darshan is the science of Nijavatara manifesting the Paramashiva, the supreme consciousness. Devi Parashakti herself through the being of Rajarajeshwari and manifests as Nijavatara, physical form of Devi Meenakshi. So the Archavatara deity reflects the consciousness and the manifestation of the superconscious energy. But unfortunately, human beings are not mature enough to receive the higher level of experience from the Archavatara directly. So the avatar, physical embodied form, comes down to bridge the gap and create the experience of the superconscious energy in all of us. So Bhava Samadhi Darshan awakens your Kundalini Shaktis, which is the latent potential energy in every human being. During the darshan, the whole brain comes alive, turning into the superconductor of conscious energies that heal, empower, and transforms our life. During the Bhava Samadhi darshan, our mirror neurons that are the incarnations. Mirror neurons activate and process all the observed movements or informations of the avatar just by seeing. So let us understand what are Akashic readings. They are the readings from the cosmic archives. Akashic readings are not predictions, it is a reading from the cosmic archives. Beyond time, creation and destruction happen simultaneously in the dimension of time, start from the past, present, and the future, because Akashic records are stored in the Akasha, the space dimension. There is no past, there is no present and future. That is why what you call as happened, or happening, or yet to happen are clearly recorded already. Now let us understand the Supreme Pontiff of Hinduism. Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam is a reviver of KAILASA, the macrocosmic, ancient, enlightenment Hindu civilizational nation. Supreme Pontiff of Hinduism is the 1008th incarnation of Paramashiva as per Hinduism, recognized by his predecessors who are enlightened masters and adepts. Supreme Pontiff of Hinduism has made the science of power manifestation, yoga, and temple-based university as a lifestyle for the humanity. So here we go through the years of the coronations of Supreme Pontiff of Hinduism. Before 1981, he is identified as the 1008th incarnation of Paramashiva by the spiritual adepts and the enlightened masters of the Hinduism. And 1981 itself, he is initiated into the Bala Sannyasis and the Chaturmasya at the age of 3. Here you can see the picture of the same age where he is initiated into the Bala Sannyasis and he started the Chaturmasya at the age of 3. And 1988, he is coronated as the future Guru Mahasannidhanam, the Pontiff of Thondai Mandaladinam, the oldest monastic university. And 1994, he is being coronated as the successor of the Arunachala Sarvanya Peetham by Guru Parampara on 24th May 1994. On 1999, he founded the mission Nithyananda Sangha to revive the KAILASA internationally. And same year, he is coronated as the successor of the Kasi Sarvanya Peetham. Here you can see the Guru lineage, the successor lineage of Guru Parampara of the Arunachala Sarvanya Peetham. It starts from the Paramashiva himself through Yogi Yogananda Puri, Isaki Swamigal, Mata Buddhananda Puri, and through the Supreme Pontiff of Hinduism. Here you can see the initial pictures of Supreme Pontiff of Hinduism at the age of 21, 1999, where he founded the mission to revive Sri Kailasa. Here you can see the pictures where Supreme Pontiff of Hinduism is coronated as the Kashi Sarvanya Peetham, the successor of Kasi Sarvanya Peetham, Varanasi. On the 2002, he founded Adi Kailasa Sarvanya Peetham,
And 2004, he is declared as a successor of Bhagyanagara Sri Purasarvanya Peetham. And he is the incumbent emperor of Suryavamsa Surangi Samrajyam of Suryavamsa lineage on the December of 2004. Here you can see the Supreme Founder of Hinduism is laying the first brick for the foundation of Adi Kailasa, and he is doing all the Ribhumi Puja, the rituals for the ceremony of beginning of the. Here you can see the successor of Bhagyanagara Sri Puram. The rituals are happening as he is coronated as the successor of Bhagyanagara Sri Purasarvanya Peetham. Here you can see the incumbent emperor of Suryavamsa Surangi Samrajyam, the lineage of the gurus, and now the current king of the kingdom is the Supreme Founder of Hinduism. So continuing the year 2007, he is declared as the Guru Mahasannidhanam of Adi Sarvanya Peetham, and he is declared as the Mahamandaleshwara of Mahanirvani Akhada. And 2012, he is coronated as the 293rd Guru Mahasannidhanam of Madurai Shamalapeta Sarvanya Peetham, the oldest Hindu papal state and the monastic kingdom. Here you can see the reviving work is happening at the Adipala Sarvanya Peetham, and here the Supreme Founder of Hinduism taking all the in charge of administration and the rituals of Madurai Sarvanya Peetham. And 2013, he is officially coronated as the Mahamandaleshwar of Mahanirvani Akhada, the largest apex monastic order, the youngest Mahamandaleshwar. 2003, the same year, he is declared as the Acharya Mahamandaleshwar of Atal Akhada by the Acharya Mahamandaleshwar Sukhdevananda Ji, then the incumbent spiritual head. 2004, he is coronated as the Guru Mahasannidhanam of Tanjavur Adinam. Here you can see all the activities are happening in Tanjavur Adinam. Same year, he is coronated as the Mahasannidhanam of Tiruvavur Adinam and Vedaranyam Adinam also. And the same year, he is coronated as the Guru Mahasannidhanam of Panchanatikulam. Here is the Guru lineage of the Tiruvavur Adinam, and here is the Guru lineage of Vedaranyam Adinam. 2015, he is coronated as the Guru Mahasannidhanam of Dharmamukti Swargapuram Adinam. And the same year, he is coronated as the Guru Mahasannidhanam of Atipita Koladamata. 2015, the same year, he is elected as the Supreme Founder of Hinduism by the congregation of over 1,000 spiritual leaders, the pontiff. Here you can see the coronation ceremony of the Adipita Sarvanya Peetham. Now, let us see the global initiatives of Supreme Founder of Hinduism. 26 years of relentless humanitarian service and initiatives including free vegetarian food, medical service, natural disorders relief, women empowerment initiatives, conflict resolutions initiatives, sustainable Hindu practice through the various international agencies and the bodies. Around 300 books and 10,000 articles in 3 languages, English, Tamil, and Sanskrit, translated into around 50 languages with over 1,000 titles. Over 20 million copies, books, and articles sold, read, and downloaded. And he is the established largest Hindu university with over 1 million books, 1 million public scriptures, and over 20 million digital books only in the space of Hinduism. And he is revered as the most prolific and most vivid guru in the digital world, read and watched by over the billions plus followers in the Hinduism. More than 10,000 hours of discourses, over 1 billion views on the social media. Respected as a commentator of all scriptures such as Upanishads, Bhagavad Gita, Shiva Sutras, Yoga Sutras, Ashtavatra Gita, and Jain Sutras, etc. And he is honored as a leader of Hinduism, the most awarded internationally recognized Hindu leader over the many recognitions. And as he is acclaimed as the one of the top 100 spiritually influenced life personalities by Vatican's Mind Body Spirit magazine. And the Sovereign Order of KAILASA, led by the Supreme Founder of Hinduism, and the Nithyananda Order of monks, nuns, and Hindu diaspora are working for the global peace and to give the superconscious breakthrough to the humanity. And he is the establisher of the largest Hindu university in the world with a satellite campus in 150 countries. And he is the establisher of 1,000 plus Kailasas enlightenment ecosystems around the globe. And he is the founder and the reviver of over 100 Sarvanya Peethams across the globe. Now let us see a few Kailasas news and events. To experience the reality by a time-space manifestation, here the wonderful video. You can head over to YouTube and you can watch. So upcoming Paramashivoham level 3 will be happening in the May 1st to 21st. It's a wonderful program as we all seen in the
last segment where tons and tons of testimonials and breakthroughs, manifestation, miracles are happening to the participants. They were shared on the social media. It is flooded in the social media. Now, if you want to enjoy the same experience of parallel universe, you can head over to kailasa.org/Paramashivoham and then you can register for the grand event. So now we'll be entering into the next segment of demonstration of extraordinary powers by the Gurukul Balasans. So before we're heading over, we're going to have a short break. We request each one of you to stay tuned. Nithyanandam. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. Just be alive for next 3 years. Don't die within next 3 years. I guarantee you, I will reach you wherever you are. Be alive, somehow be alive for next 3 years. I will reach you wherever you are, whichever corner of the world you may be. I will reach you with enlightenment. It's my commitment to humanity. I'm going to empower, enlighten each and every one of you with the fuel and energy of the parallel universe. I'll infuse this intense supernal effulgence DNA, Tejas, Ojas, Kundalini Shakti into your spine to consciously lift you to KAILASA. It is irreversible permanent enlightenment, irreversible power manifestation, irreversible permanent empowerment.
your consciousness as power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. Yes, Nithyanandam, welcome back to the segment. Now let us enter into the next segment of demonstration of extraordinary powers.
time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Yes, Nithyanandam, welcome back. Sorry for the English. Now let us enter into the next segment of manifesting Shaktis. The Balasans, Nithyananda Yogis, the initiated disciple of Supreme Pandava of Hinduism, now will be demonstrating the power of third eye and sharing with all the experience and the results of the extraordinary manifestation of the divine powers awakened in us through the Diksha or the initiation. Today in the Bhava Samaya Darshan, all of us will be receiving the initiation of third eye into the third eye and the various other powers by the beings with the blessings and the grace of Supreme Pandava of Hinduism. We'll be manifesting the following powers. Today we're going to experience the power of body scanning. So what are Shaktis? Let us understand the difference between the Shaktis and the Shrutis. In Vedagamas, the scriptures of Hinduism, Paramashiva reveals in elaborate details that every human being is the hardwired to able to manifest 463 plus extraordinary Shaktis. Divine powers and manifesting powers are described as the system, the method, and the science of human being to explore the various possibilities and powers and have access to the various states of consciousness. Shaktis manifest from the fundamental or cognitions that you are a divine, you need to manifest divine, and not you are man, you need to reach the divine. Shaktis expresses from the space of enlightenment as a side effect of feeling connection with the divine and the high integrity with the Guru. On the other side, Siddhis are powers that manifest from the tapas or the penance for the enlightenment. Shaktis are source of enlightenment. Siddhis are on the path of enlightenment. Shaktis of Paramashiva manifest through the ordinary human beings in an extraordinary way after initiating from the avatar. Shaktis are permanent while the Siddhis are not permanent. Siddhis may divert you from the enlightenment. The Paramashiva, he reveals that he is the source of the Shaktis. Paramashiva is the primordial divinity in the Hinduism, the ultimate reality and the cause, which is self-effulgent, all-pervading, unchanging, beyond time, space, form, and causality, as the fundamental basis of Vyakta, the unmanifest, and the Vyakta, the manifest existence. He performs the Panchakritya, or the 5 cosmic acts of Shruti, creation, Shruti, Srishti, Shruti, Samhara, Throbhava, and Anugraha. The Supreme Founder of Hinduism, His Divine Holiness Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, is the 1008th living incarnation and the representative of the Paramashiva and the reviver of Kailasa, the ancient Hindu, even enlightened Hindu civilizational nation, the great cosmic borderless Hindu nation. Ever since the beginning of the civilization, the Sanatana Hindu Dharma has been the cradle of enlightened beings and the highly advanced science. It was where the science of enlightenment and the powers was lived and taught as the lifestyle. For the first time in the modern day, the Supreme Founder of Hinduism is reviving this yogic science and transmitting it to the world at the record-breaking time never accomplished before. The knowledge and the science of manifesting these Shaktis are passed from one generation to the next generation through the Diksha initiation by the enlightened Guru. Supreme Founder of Hinduism, being acknowledged as the incarnation at the very young age, was trained and taught the science to revive this initiation and knowledge repositories for billions to manifest science of for manifestation from the disciples of Vedanta, Tantra, Sri Vidya, Yoga, Yogic powers, Mantra Shastra, Siddha Vidya, science of Aushadha, Advaita, Bhakti Yoga, Paramashiva Jnana, and Paramashiva Vijnana. So how do we awaken the divine Shaktis in us? You may everyone have this question, how we can awaken this? Every ultimate truth, the jnana mapped into your consciousness, prajnana, manifests as a possibility and the power of ever being, the prajnana.
Now we're going to watch. Diksha is the direct transfer of spiritual energy by an enlightened being through look, word, or touch. The traditional Vedic book Navaratneshwara states, Sarvasamapi dikshanam muktihi phalamakhanditam avirodhat bhavantyeva prasangyastu bhuktayah. The main benefit of all initiations is moksha, enlightenment. As a side effect, health, wealth, leadership and well-being happen. And in Rudrayamala Tantra, Shiva says, Devi diksha vihinasya na siddhihi na cha sadgatihi tasmat sarva prayatnena guruna dikshito bhavet. The one who is not initiated does not attain liberation nor a better future. So by all efforts, one should get initiated by Guru. What is the science of initiation? Neuroscience has proved that the process of initiation floods the brain with energy. This is the superconscious energy of Kundalini, our own highest inner potential energy. As the Kundalini flows from the thalamus to the cortex, it sets up a powerful energy loop within the brain, which awakens the latent non-mechanical parts which we have never used before. With increasing levels of coherence, the whole brain comes alive, turning into a superconductor of conscious energies that heal, empower, transform our lives, bliss and fulfillment. Initiation creates high awareness, visualization, creativity. It also slows the aging process and improves the immune system. Kundalini awakening, healing experience, levitation, teleportation, materialization. Experience the power of initiation through a range of exclusive programs conducted at the ashram. Nithyananda
inside and outside broke. The first experience time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. Just be alive for next 3 years. Don't die within next 3 years. I guarantee you, I will reach you wherever you are. Be alive, somehow be alive for next 3 years. I will reach you wherever you are, whichever corner of the world you may be. I will reach you with enlightenment. It's my commitment to humanity. I'm going to empower, enlighten each and every one of you with the fuel and energy of the parallel universe.
I'll infuse this intense supernal effulgence DNA, Tejas, Ojas, Kundalini Shakti into your spine to consciously lift you to KAILASA. It is irreversible permanent enlightenment, irreversible power manifestation, irreversible permanent empowerment. Your consciousness as power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. I am your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression
or the worst suicidal patterns or life negativity? Only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Greater signs of life can be realized with a greater ability to visualize. Greater signs is the equivalent word for Hinduism. When you understand the greater signs of life, greater courage, more possibility, more fearlessness, more joy, more bliss. When you visualize Paramashiva with 25 heads, 75 eyes, 50 hands, your consciousness becomes ferocious, and that ability to visualize, you will get involved in everything deeply. Involved people are the most delicious, most sweet, most beautiful, most juiciest beings of planet Earth. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. Nithyanam, everybody. Let us now enter into the power manifestation. I'm now going to be chanting the Mahavakya, Om Nithyananda Paramashivoham, establishing myself in the space of oneness with Swamiji, and then I'll be sharing with every one of you whatever Swamiji is revealing to me. Today, we're going to be manifesting the power for James Scan, who was requested for the power of body scanning. So let us now enter into the power manifestation. Om Nithyananda Paramashivoham.
Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. What Swamiji revealed is that with respect to your health, you've been having diabetes for a very long time. And because of having the diabetes, you've actually given up on your life and that you cannot be healed or cured from this kind of a problem. And because you've given up on your life, your body is also giving up continuously and not wanting to restore itself back to health. What Swamiji revealed is that this is a mental decision that you've taken, and all the suffering that you're going through at this given point in time is because of that. Whether it is the fatigue that you constantly feel in your life or in every action, or your lethargic feeling, or having the laziness, having the kind of tiredness to do any activity, is all from this. So Swamiji revealed for you to drop the patterns of continuously giving up and start working on building your body once again. And with the blessings and the initiation from the Supreme Pontiff of Hinduism, you'll be completely healed. You attend the Paramashivoham that is coming up in May 1st to 21st, from May 1st to 21st, which will give you a direct experience of the superconsciousness in you, through which you will experience that there is something much more powerful than just your logic. So that way you will see that you are completely getting healed and initiated. So this is what Swamiji revealed. You can share with all of us how you are able to relate with what was revealed. So with that, let us move on to the next segment of today's Bhava Samadhi Darshan after a short break. Please stay tuned. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. Just be alive for next 3 years. Don't die within next 3 years. I guarantee you, I will reach you wherever you are. Be alive, somehow be alive for next 3 years. I will reach you wherever you are, whichever corner of the world you may be. I will reach you with enlightenment. It's my commitment to humanity. I'm going to empower, enlighten each and every one of you with the fuel
and energy of the parallel universe. I'll infuse this intense supernal effulgence DNA, Tejas, Ojas, Kundalini Shakti into your spine to consciously lift you to KAILASA. It is irreversible permanent enlightenment, irreversible power manifestation, irreversible permanent empowerment. Your consciousness as power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. I am your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration,
deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Greater signs of life can be realized with a greater ability to visualize. Greater signs is the equivalent word for Hinduism. When you understand the greater signs of life, greater courage, more possibility, more fearlessness, more joy, more bliss. Nithyanam, everybody, welcome back. Let us now enter into the next session, which is going to be the revelations of Devi Parashakti on the divine feminine consciousness, which is unique to Hinduism. The unique contribution to the spiritual consciousness from the Vedic tradition is the sacred feminine worship. Even if everything from what the Vedic tradition gave is lost, then just if the sacred feminine tradition is there, the whole thing can be revived. Hinduism has at least 10,000 sampradayas, which are the subsects. And if for some reason all the sampradayas are lost, or for some reason this is the only sampradaya that is left, the Devi Sampradaya remains, the whole thing can be brought back. That is because the whole thing is centered on one, which is the mother worship. Mother worship carries the blueprint of Hinduism, the hologram of the entire Vedagamic civilization. That is the sacred feminine worship, a hologram of the Vedic tradition. There's no enlightened being on the planet Earth without worshipping the sacred feminine, including me. I follow Devi. I myself follow Devi Parashakti. From the very beginning, if you see my biography, and all the deities I have carved, the darshan I had, all of them are mother-based. Let us now listen from Supreme Pontiff of Hinduism about the Sanatana Hindu Dharma and feminism. Hinduism is a movement. In Hinduism, not just religion, even the Hindu economy, Hindu social system, everything is feminist. The women's center, everything is feminist. When time comes, I will try to reveal more details about how the women is the foundation of Hindu civilization. They formed the basis of Hindu civilization. Someone asked Ramakrishna when he was in deathbed. Literally, everyone knows that he is going to leave the body soon. I should not use the word deathbed for the great incarnations like they never die, but the time to leave their body. Everyone knows that he is going to leave the body. Close, sincere devotees of him, they come and ask him, Bhagavan, how can you leave the body so soon? Still, you have not trained enough people to continue your mission. Only few boys are trained and they are too young. He smiles and says, one woman is enough to carry my mission. She is already trained. Sharada she is trained enough
whole civilization. Revival will start, and that's true. She, Parashakti, Jagat Janani, Sharada Devi, she formed the foundation for this whole Ramakrishna Sampradaya flower. I tell you, in Hindu civilization, spirituality, religion, Hindu economy, everything, and mother, and woman. We listen from Swamiji how the entire Hindu economy and the Hindu civilization itself is revolving around the mother. Let us now look at what Bhagavan Sri Ramakrishna Paramahamsa, who was a great avatar who lived from 1836 to 1886, said on the Devi worship. Bhagavan said, Shiva is Brahman, but the key to reach Brahman is with Devi. Unless she opens, nobody can reach. Very beautifully, Bhagavan describes a beautiful house scene. Even though the husband is the owner of the house, the key to the house will be on the hip of the mother. Either you have to fall at the feet of the mother, or these small sons of the mother, only they can touch that place, which is the hip of the mother, and remove the key. Nobody else can touch it. So either surrender to the mother or to the people who have the reach to the mother. Let us look at beautiful description of Devi Parashakti from the Lalita Sahasranamam. Sindhuraruna vigraham trinayanam manikya maulispurat tara nayaka shekaram smitimukhim apina vakshoruham panibhyam manipurna ratna chashakam raktotpalam vibhrati saumyam ratna gatasta rakta charanam Dhyayet Paramambika. This is a Dhyana Shloka from the Lalita Sahasranamam. The Divine Mother is to be meditated upon as shining in vermilion red body with the triple eyes, sporting a crown of rubies, studded with a crescent moon, a face full of smiles, a splendid bust, one hand holding a jewel cup brimming with med, and the other twirling with a red lotus. So here Devi Parashakti is beautifully described in the Lalita Sahasranamam. Another verse from the Lalita Sahasranamam. Arunam karunatarangitaakshim dhritapashankusha pushpa bhana chapam animadhibiravritam mayukhair ahamityevi bhavaye bhavani. I meditate on the great empress. She is red in color, and her eyes full of compassion holds the noose, the gourd, the bow, and the flowery arrow in her hands. She is surrounded on all sides by powers such as anima for race, and she is a self within me. So those were the beautiful verses about Devi Parashakti. Devi is the ultimate pure feminine consciousness. Parashakti is the cosmic mother. It is her cosmic womb from which billions and billions of universes comes out and goes in. Devi is the source where the big bangs and the black holes go on. Parashakti is the source Shakti, the source energy, the source power from which all of us came, in which all of us are even now, and in which all of us are going to merge. And out of her extreme love and compassion, Devi Parashakti herself is manifesting through the embodied form of the Nija avatar of the Supreme Pontiff of Hinduism, gracing us, answering all our questions, attending to our prayers, giving boons, healing us, revealing our past, present, and future, and delivering profound spiritual truths, ultimately giving us the experience of Paramashivoham itself. Let us now listen to a beautiful description of Devi Parashakti in her own words. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. பொருளாய் மலர்ந்து Om Nithyananda இறையனார் இடப்பாகத்திருந்து Om குமரி கண்டம் Nithyananda ஆடும்
மீனாட்சி மலர்ந்தே ஓம் நித்யானந்த நல்லருள் செய்திடவும் நல்வாக்கு தந்திடவும் ஆனந்தம் ஞானத்தோடு பூரண அன்பு ஏகம் அநேகமாய் ஆகிய இவ்வுலகிற்கு பரமசிவ ஞானம் தர வந்தேன் பராசக்தி மீனாட்சி அருளாட்சி அரசாட்சி பொருளாட்சியோடு நன்மாட்சிமையோடு ஆட்சி செய்யும் பராசக்தி மீனாட்சி நான் கருணையே வடிவாய் நன்மலர் நன்மை செய்திட வந்திட்டே மாந்தர்கள் கேளுங்கள் இந்த பெருநன்மை சத்தியத்தை கேட்டு நீங்கள் வாழ்ந்திட கேடும் பெரும் துக்கமும் உங்களுக்கில்லை. கேட்டிடுங்கள். இவ்வினாடி என்னை கண்டு கொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் இருக்கும் உங்கள் எல்லோருக்கும் நான் அளிக்கும் தீட்சை நானே நினைப்பும் மறப்பும் கடந்த உயிர்ப்பாய் உங்கள் எல்லோருக்குள்ளும் இருக்கின்றேன். பரமசிவோகம் 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 இதை நிச்சயாய் இதே உணர்வோடு அமர்ந்திருங்கள். உங்கள் எல்லோருக்கும் எல்லா நன்மையும் வரமும் ஞானமும் அருளும் ஓங்கார பொருளாய் வேதமுடு ஆகமம் மெய்யாய் வெளிப்பட்டு உபவேதங்கள் உபாகமங்கள் அனைத்துமாய் உயர்ந்து நின்று தத்துவங்கள் ஆராய் உண்மையை செப்பி ஜகம் முழுவதும் ஞானம் அளிக்கும் பாரதி பராசக்தி மீனாட்சி ஆய கலைகள் 64 உடலும் மனமும் உயர்வை அடைந்திடும். பரமசிவ சக்திகளை உங்களும் மலர்கவே வந்திருக்கின்ற அஷ்டசிவளும் இஷ்ட கண்மாமும் ஆதி சக்தி பரமேஸ்வரியாய் மலர்ந்து உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் ஆனந்தம் அளிக்கின்றேன். ஜாதி ஆனந்தோடிரும் ஓம் நித்யானந்த ஓம் பரமசிவோகம் ஓம் க்ரீம் நித்யானந்த பரமசிவோகம் ஓம் க்ரீம் நித்யானந்த ஓம் பரமசிவோகம் ஓம் க்ரீம் ஓம் நித்யானந்த க்ரீம் பரமசிவோகம் ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம். We listen from Devi Parashakti, beautifully describing herself. Let us now look at an English translation of what Devi Parashakti revealed. Raising in Omkara, expressing as the Vedas and Agamas, blossomed as Hrimkara, and filled with Parashodasi, living in 40 triangles, the Kailasa Swamini, who is in Kailasa Sri Pura Chintamani,
Parashodasi, sitting as part of the Paramashiva, Parameshwari who rules the world, Paramashakti Manonmani Meenakshi. As Nithyananda, I took the Nijavatar here to give good boon to everyone and to bestow all goodness. Hiranyagarbha Swarupini, Brahmanda Yoni, Shami, Chandramauli, Rapala, Aparna, Uma, Parvati, Savitri, Navayavana, Samrajya Lakshmi, Parameshwari, Parashodasi, Meenakshi, taking the form of Nithyananda. I came here as Nijavatara with great compassion and blessing. Listen, people, to do good to all of you, I took the form of Nithyananda and came down as Nijavatara. So, how do we receive Devi Parashakti? Swamiji says, literally, you are seeing Paramashiva and Parashakti at that moment. She is there traditionally on your screen. So, always receive her very traditionally. Keep 2 betel leaf, 1 banana, 1 betel nut, 1 coin in front of the screen and watch Devi. Coin is considered as the traditional dakshina in the Hindu tradition. It can be of the lowest value. In India, it can also be a paise. In US, it can also be 1 cent. This is not to monetize anything. Even if you keep 1 cent, it is okay. So even for 100 days, if you have the darshan, it will only add up to $1. Offer all of these to Devi Parashakti. And after the darshan is over, do the namaskar to Devi Parashakti and eat the banana, the betel leaf and the betel nut and take it as a prasadam immediately. Collect all the coins that you offered and send it to the Los Angeles temple. The betel leaf, betel nut may look too small, but in a few days, you will see how much it adds value to your life, how much of sentiment it adds that she is really there. You will not take Devi Darshan for granted. Rituals break your monotonous unconscious lifestyle and mentality and remind you to raise to the powerful cognitions. It will break your unconscious behavior. Let us now listen from Swamiji how to prepare and receive the grace and the blessings of Devi Parashakti. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Whenever you want to ask any question and receive the answer, on that day, do this Panchabhuta Yoga means Om Nithyananda mud on the body and take bath. Don't apply any chemical on the body. Take bath. Just Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Drink only water that day. Don't eat, drink, don't do anything other than drinking water. When you come for the Parashakti Akashi reading, at least for a few hours prepare yourself. Maybe 10 hours ahead. Just drink only water and keep yourself active. Third, the fire in your stomach should be allowed to burn without any food dumped on it. Just the pure fire. You can chant Omkara, intensify it, or Mahavakya, Japa Japa, pure fire. No food, pure fire should be encouraged. And just be in the free air, open space, breathing the whole sky. At least few hours before. And intensity and the power of the space, Akash, just like the other bhutas, like earth, water, fire, yeah. The Akasha also is a pure consciousness. It is intelligence, living energy. Once you start clutching, you manifest Akasha energy, consciousness.
So through this Panchabhuta Yoga, your questions will be surely answered immediately, Parashi. You just do this Panchabhuta Yoga and come for the Devi Shakashi reading. She will simply answer your questions. I'll repeat. Apply the anti-kill mind. Take bath. And play. Don't use any other chemical. Take bath just mud. Second, drink only water. No other food or juice, at least for 10 hours ahead. If possible, that whole day. Third, intensify the agni in your stomach without dumping any food on it. Just do the Omkara, Ajapa, ignite it, intensify. Fourth, walk around, breathe in an open space, at least for a few hours before. Energy. If this Panchabhuta Yoga come to Paramashivoham Om Nithyananda Paramashivoham Om Nithyananda Paramashivoham Om Nithyananda Paramashivoham. surely she will answer your questions. Yes, we listen from Swamiji himself how we can prepare ourselves to receive the darshan of Devi Parashakti and how Devi Parashakti will bless each and every one of us by doing the Panchabhuta Yoga. Let us now move on to the next segment of today's Bhava Samadhi Darshan, where we are going to be learning on the revelations by Devi Parashakti after a short break. Please stay tuned. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself.
Nityanam, everybody, welcome back. Let us now look at the revelations by Devi Parashakti. Here on the 12th of May 2021, Devi Parashakti revealed about how the Pralaya, which is the current COVID pandemic that is happening, and what are all the side effects that it is going to be causing in each and every one of our life and into the entire world. So let us listen from Devi Parashakti herself about the revelations. Om 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 Paramashivoham. Om Vedamulu Agamamai Paramashivoham. Rinkaramai Malar. Om Parashodasiyai Nirainda Paramashivoham. 40 முக்கோணம் வாழும் கையிலை ஸ்ரீபுரச் சிந்தாமணி கிருகத்தில் கைலாச சுவாமி பரஷோடசி பரமசிவன் பாகம் அமர்ந்து பாராளும் பரமேஸ்வரி பரமசிவோஹம். ஓம் நித்யானந்த பரமசக்தி மனோன்மணி மீனாட்சி நித்யானந்தனாய் நிஜாவதாரம் கொண்டேன் இங்கு எல்லோருக்கும் நல்வரம் தந்திட எல்லா நன்மையும் அருளிட. ஓம் நித்யானந்த இரண்ய கர்ப்பஸ்வரூபி பிரம்மாண்டயோனி சாம்பவி சந்திரமௌலி ரபலா அபர்ணா உமா பார்வதி சாவித்ரி நவயௌவனா சாம்ராஜ்யலக்ஷ்மி பரமேஸ்வரி பரஷோடசி மீனாட்சி நித்யானந்தனாய் சிவோஹம். இங்கு நிஜாவதாரமாய் வந்தி நித்யானந்த அருட்பெரும் கருணையினால் அருளுகின்றேன் கேளுங்கள். ஓம் நித்யானந்த மக்களே உங்கள் எல்லோருக்கும் நன்மை செய்யவே நாம் இங்கு நித்யானந்தன் வடிவு கொண்டு நிஜாவதாரமாய் இறங்கி வந்தோம். இந்திய நாட்டு மக்களே கேட்டுக்கொள்ளுங்கள், நன்றாய் கேளுங்கள். காலம் காலமாய் அவதார புருஷர்கள் வந்து மலர்ந்து உலகிற்கு நன்மை செய்யும் மிக பெரும் ஞான பூமி பாரதம் இருக்கின்ற ஒரு பாரதத்தை இழக்க இயலாது மக்களே. ஞான கர்ப்பத்தை மலடாக்க இயலாது. வாழையடி வாழையன ஞானிகளும் அவதார புருஷர்களும் வந்தே தீர வேண்டும், வாழ்ந்தே தீர வேண்டும், மலர்ந்தே தீர வேண்டும். உலகிற்கு அதுவே உத்தம நன்மை. ஒரு சில கயவர்கள் மாயையில் சிக்கி செய்திட்ட சதிகளால் உலகை பலி கொடுக்க ஆகாது. சிருஷ்டி நஷ்டமடைய கூடாது, பிரபஞ்சம் அழிந்துவிடக் கூடாது. பிரளயத்து இருந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை காக்கவே பெரும் கப்பல் நான் ஒன்று செய்தேன். அதன் பெயரே ஆதி கைலாசம். ஆதி கைலாசம் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் ஞான சக்திகளை ஒன்றாய் திரட்டி பிரளயத்திலிருந்து மக்களை காத்திடவே நாம் செய்த கப்பல். யோகிகள் சூழ்ச்சியாலும் விரோதிகள் ஆட்சியாலும் வழியின்றி கப்பலை விட்டு மாலுமியே ஒதுங்க வேண்டிய காலம் வந்ததையா. அதனால்தான்
ககனம் கொந்தளித்து பேரழிவை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்ற மக்களே, அறியாத தனத்தினால் மாயையில் சிக்கி குழந்தைகள் தவறு செய்தாலும் பிரபஞ்சம் அழியாது காக்க வேண்டியது பராசக்தி. பரமசக்தி பரசோடசி மனோன்மணியின் பொறுப்பென்பதால் சத்தியங்கள் சிலவற்றை சொல்லுகின்றேன், நன்றாய் கேட்டுக் கொள்ளுங்கள். அடுத்த சில மாதங்களில் 1000 அல்ல, லட்சம் அல்ல, கோடியில் உயிர்கள் பலியாகும். இந்திய நாட்டினில் கோடியில் உயிர்கள் பலியாகும். உண்மையை நித்யானந்த பரமசிவோஹம். நித்யாசத்தை நிர்வகிக்கும் நண்பர்களே, நன்றாய் கேளுங்கள். நித்யானந்த பரமசிவோஹம். ஔஷத சக்திகளையும் ஒன்றாய் திரட்டி நவபாஷாணத்து நிறுத்தி ஆனந்த நித்யானந்த பரமசிவோஹம். அந்த ஞான ரசவாதம் பழுத்து முதிர்ந்து முழுமையான நவபாஷாண லிங்கமாய் மலர்ந்து விடுகின்ற வருகின்ற குரு பௌர்ணமியில் இருந்து வருகின்ற எல்லோரும் அங்கு வந்து நவபாஷாண தீர்த்தத்தில் தீர்த்தமாடி செல்ல அனுமதியுங்கள். அதற்கு வகை செய்யும் விதத்திலே நல்ல முறையிலே எல்லா நன்மையும் செய்து வையுங்கள். இந்த தீர்த்தத்தில் தீர்த்தமாடியோர்க்கும் அந்த தீர்த்தத்தை அருந்தியோர்க்கும் கொரோனா கொடுந்தொற்று வராது, மரணம் இல்லை, துக்கம் இல்லை. இது அறிவியல் பூர்வமாய் அனுபவ பூர்வமாய் நிரூபிக்கப்படும். அதனால் கோடிக்கணக்கில் மக்கள் வரிசையில் நின்று தினந்தோறும் வந்து நவபாஷாணத்தாலான ஆனந்த லிங்கத்தில் நித்யானந்த லிங்கத்தில் நீராடி வணங்கி நன்மை பெற்று செல்வார்கள். நன்றாய் கேளுங்கள் மக்களே. ஆதி கைலாசத்து நிர்வாகிகளே, இந்த ஒரு சேவையை உலகத்திற்கு செய்யுங்கள். நீங்கள் செய்த எல்லா கர்மங்களுக்கும் பிராயச்சித்தமாகும். நல்ல அமைதியும் ஞானமும் யோகமும் உங்களுக்கும் கிட்டும், உலகத்திற்கும் கிட்டும். 12 ஆண்டுகள் முன்பாக பராசக்தி நான் செய்து வைத்த நவபாஷாணம் குளித்து பழுத்து முதிர்ந்து ரசவாத யோகத்தில் சித்தியாகி நிறைந்த நவபாஷாண நித்யானந்த லிங்கமாய் வைத்திய சரோவரத்தில் மலர்ந்திருக்கின்ற இதை செய்த காரணம் வரப்போகும் பிரபஞ்சத்தின் பிரளயத்திலிருந்து மக்களை காத்திடவே. எல்லோரும் கேளுங்கள். ஆதி கைலாசம் இந்த படகை நாம் உருவாக்கினோம். இந்த பெரும் சேவையில் எல்லோரும் வந்து பாகமாயிருந்து கொரோனா வராதவர் வந்தவர் வந்து நீங்கியோர் இவர்கள் எல்லோருக்கும் மாபெரும் மருந்து நவபாஷாண நித்யானந்த லிங்கத்யா தீர்க்க விருந்து எல்லோரும் வந்து நல் நீராடி நற்காப்பும் பெற்று நோய் கண்டவர் நோயும் தீர்ந்து
நன்மையெல்லாம் அடைந்திட இந்திய நாட்டு மக்களே, உங்களால் இயன்றதை செய்திடுங்கள். உங்கள் எல்லோருக்கும் நல் பாதுகாப்பு நல்லதும் உண்டு. என்னை இழந்தாலும் என்னை நீங்கள் மறுத்தாலும் உங்களை நான் காப்பேன். பேரருளால் நான் செய்து வைத்த கப்பலை உபயோகித்து இந்த ஆழிமலையத்தில் பெரும் உங்களை காத்துக் உண்மையை சொல்லிவிட்டு நன்மையை சொல்லிவிட்டு சித்தம் வேண்டும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றும் கதறிய பக்தர்கள் எல்லோரும் வெறும் கருணையினால் தீர்வை அன்பர்களே, பக்தர்களே, சீடர்களே, என் சொல் கேட்கும் நேர்மையான தொண்டர்களே, புயல் என புறப்படுங்கள். ஆதி கைலாசத்திற்கு தேவையானதெல்லாம் உடனடியாய் செய்து வரப்போகும் மக்களுக்கெல்லாம் அன்னதானம் செய்து அவர்கள் நல்லபடி வைத்திய சரோவரத்தில் தீர்த்தமாடி நவபாஷான மருந்தையே விருந்தாய்க் கொண்டு நோயிலிருந்து தற்காப்பும் பெற்று உயிர்காப்பும் பெற்று நல்லபடியாய் வாழ்ந்திட தேவையான சேவைகளை செய்யுங்கள். இதுதான் உங்கள் எல்லோரும் பிராயச்சித்தம். நித்யானந்தன் வடிவு தாங்கி நிஜாவதாரமாய் நான் இந்திய நாட்டில் வந்தபொழுது என்னை வைத்து வாழாத பெரும் குற்றத்திற்கு பிராயச்சித்தம் இதுவே உங்களுக்கு. இதை யாவது செய்து இது ஒன்றையாவது உங்களையும் காத்துக் கொள்ளுங்கள், நாட்டையும் காத்துங்கள். கோடிகளில் உயிர்கள் போகப் போகின்றது என்பதை நேரில் கண்ட பிறகுதான் நான் சொல்லும் வார்த்தையின் சத்தியமும் உண்மையும் உங்களுக்கு புரிய போகின்றது. அழிவதற்கு முன் வந்து நவபாஷான மருந்தை விருந்தாய் பெற்று மரணத்திலிருந்து உங்களை காத்துக் கொள்ளுங்கள். மக்களே, இது ஒன்றே வழி. பரமசிவோகம். ஓம் ஓம் நித்யானந்த. பெருங்கருணை பேரருளால் அன்னை பராசக்தி அருளினேன் சத்தியத்தை. இந்த ஒரு சத்தியத்தை உடனடியாய் புரிந்து கொண்டு உங்களுக்கும் உலகத்துக்கும் நன்மை செய்து கொள்ளுங்கள். ஆதி கைலாச நித்யானந்த லிங்கத்தின் எல்லைக்குள் ஆருக்கும் கொரோனா கொடுந்தொற்று தீண்டாது. இந்த சத்தியத்தை அனுபவபூர்வமாகவும் அறிவியல் பூர்வமாகவும் முழுமையாக நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள். இது நிரூபணமாகும். நித்யானந்த பரமசிவோகம். அன்னை பராசக்தி 12 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக உள்ள ஞான ஔஷத சக்திகள் அனைத்தையும் பிரம்மாண்ட யோனி இரண்ய கர்ப்பத்திலிருந்து கொண்டு வந்து உருவாக்கி வைத்த நவபாஷான லிங்கம் இன்று பிரளயத்திலிருந்து காக்கும் பெரும் கப்பலாய் உங்களுக்கு என இழந்தாலும் நான் செய்து வைத்த இந்த ரசவாத ஞானத்தின் துணை இழக்காமல் உங்களை நீங்களே காத்துக் கொள்ளுங்கள். இது ஒன்றே வழி மக்களே, இது ஒன்றே வழி. ஓம் நித்யானந்த பரமசிவோகம்.
Yes, we listen from Devi Parashakti about how the Pralaya is affecting the world. A translation of what Devi Parashakti revealed in English. The world cannot be sacrificed for the sake of the conspiracies done by some ignorant thieves who got stuck in the Maya. Srishti should not have loss. Cosmos should not have destruction. To save the cosmos from Praya, I made a huge ship. Its name is Adi Kailasa. Adi Kailasa is the ship that will gather all the enlightened powers of this cosmos and save the people from the Pralaya. Through the tricks of the traitors, rule of the enemies, without any other way out, time has come for the sailor itself to leave. That is why the sky is boiling and moving towards huge destruction. People, even if children do mistakes in ignorance by getting stuck in Maya, as it is Parashakti, Paramashakti, Parashodasi Manonmani, it is my responsibility to save the cosmos from destruction. I am telling some of the truths, listen properly. Within the next few months, not in thousands or lakhs, lives will be lost in crores. Crores of lives will be lost in India. I'm telling you the truth, I'm telling you the good. Search for protection for your life. Let us now look at the current state of the world as revealed by Devi Parashakti. Here, we're looking at the case from the authorities in 223 countries and territories, and they have reported over 453.7 million COVID cases till now. And ever since the COVID pandemic had started, over 6 million deaths were recorded. And the first cases to the World Health Organization was reported in December 2019. And now more than 18 million people, which is 3 times higher than the official records, suggest that they have been died, they have dead because of the COVID. And this is proved and provided to us by US Washington University researchers. The researchers gathered data through various search engines of the government, various websites, the World Mortality Database, the Human Mortality Database, and the European Statistical Database. The rates of excess deaths are estimated to have varied dramatically by country to country, but the overall global average is calculated in the study, and it is over 120 deaths per 100,000 people. And that literally means about 18.2 million deaths have happened because of COVID in the last 2 years, between the start of 2020 and the end of 2021. And that is actually 3 times as much as what the official number has been recorded. The COVID infections is rising again across UK and various parts of the world, with about 1 in 25 people affected by COVID. The COVID in Scotland is again hitting new high. Almost 300,000 people in Scotland had COVID last week, and the highest since the pandemic began in 2020. It means that about 18 people have the virus, according to 1 in 18 people have virus according to the Office for National Statistics. And here we also have another research from the risk of mental health outcomes in people with COVID-19 that was conducted. The US Department of Veteran Affairs did a cohort study comprising of over 153,848 people who survived the first 30 days of the SARS-CoV-2, and 2 control groups, which is one, a contemporary group with no evidence of SARS-CoV-2, and second, a historical control group that predated the COVID-19 pandemic. The findings suggest that the people who survived the acute phase of COVID-19 are at increased risk of an array of incidents of mental health disorders. Tackling mental health disorders among the survivors of the COVID-19 should be a very high priority. And some of the things that the COVID pandemic has taught us, the younger generation and the next generation, is that no crisis proof is plausible. Because this is a very, very painful lesson that the young people have learned, because there is no such thing as crisis proof, and literally for nothing. And pediatricians warn in vain. The pediatricians continue to notice the same complaints coming from young patients, which they call the 3 big classics. The number 1, sleep disorders, eating disorders, and anxiety disorders. These are the 3 most powerful problems that the next generation, the younger generation, is at this given point facing. And Omicron, as we know, has been spreading rapidly and is literally found everywhere in the schools. Figures from the Conference of Ministers of Education, it states 6% of the students and 3% of the teachers are either infected or in quarantine at this given point in time. And India
is seeing a disrupt in the children's educational growth and the mental growth. According to the youth researcher, if a digital platform is going to be the only medium for making contacts for over more than 2 years, this can lead to a restriction in personal development for such a long time. He says, I can't smell the other person, I can't touch them, I can't notice their aura or how they move. This impoverishment of impulses, then, in the case of real contact in physical presence, means that the young people do not even know how to behave or how to comport themselves, how to look into others' eyes. So this is one of the very powerful and very distressing topic to be heard, because here we're looking at the next generation where they're supposed to be there and the prime age learning how to relate with themselves and to relate with the world. They are not able to have an idea of what it is to even be that way. And there are also scans that reveal that the COVID may have changed the brain. Whether it is permanent or not, we're yet to find out. The catching COVID may cause changes to the brain, a study suggests, and scientists found significant differences in the MRI, which is the magnetic resonance imaging scans, before and after the infection. Even after a mild infection, the overall brain size has shrunk slightly, with less gray matter in the parts related to the smell and memory. The researchers, however, do not know whether these are going to be permanent or the brain could heal. This study is actually published in the journal Nature, and lead author, Professor Gwenale Duard from the Wellcome Center for Interrogative Neuroimaging at the University of Oxford said, we were looking at essentially mild infection, so perceived that that we could really see some differences in the brain, and how much their brain had changed compared to those who had not been infected was quite a surprise. And the UK Biobank project had followed the health of over 500,000 people for over 15 years and has a database of all the scans recorded before the pandemic. And it provided a very unique opportunity to study the brain and the long-term health impacts due to the virus. The scientists rescanned 401 participants in over 4.5 months, and over an average, the infection, 96% of them who had mild COVID, which is 384 participants who had not had COVID. And they found that the overall brain size in the infected participants has shrunk between 0.2 to 2%. There were losses of gray matter in the olfactory areas linked to smell and the regions that are linked to memory. And those who had recently recovered from the COVID found it a bit harder to perform complex mental tasks. But of course, the researchers do not know whether these changes can be reversed. Another problem that the world is facing is that the elevated risk of placenta damage and stillbirths in COVID-19 infected pregnant women. New research suggests that the COVID-19 virus can invade and destroy the placenta and lead to stillbirths in infected women. It's an uncommon outcome for any pregnancy, but women with COVID-19 face an elevated risk. The researchers in 12 countries, including the United States, analyzed the placenta and autopsy tissue from 64 stillbirths and 4 newborns who died shortly after the birth. More shocking results was that the placenta was infected and extensively destroyed due to the COVID-19. And many of these cases had over 90% of the placenta destroyed. And that's a very scary number. Many around the world are pinning their hopes on the vaccine, but we all know this is not going to be a quick fix. Polls show that some of them may not even be willing to take the vaccination. And even if someone is vaccinated, scientists don't yet know whether it is possible and to catch the virus again, or even if they don't get affected by themselves, they might be host to these virus and transmit it to others. The United Kingdom's recently announcement that it had identified a new strain of the COVID-19 that appears to be over 70% more infectious than the older strain. The virus is only getting more and more strong and more virulent. Another study says that 1 in 10 Australian healthcare workers had thoughts of suicide or self-harm during this pandemic. Healthcare workers in Somalia suffer from high rates of anxiety, depression, and stress because of their work with the COVID-19 cases. Initial findings recorded a high prevalence of anxiety in the workforce at 69.3%, 46.5% for depression, and 15.2% for the stress. As we know, it is the healthcare workers, the frontline workers, who've been taking on the entire load of the pandemic, day in and day out, looking at participants, looking at the patients who are struggling to recover from the COVID-19 pandemic.
The head of the World Health Organization said it would be dangerous for any one of us to assume that the highly transmissible Omicron was the last variant to emerge and that the world was an endgame of the pandemic. No. Since the Omicron was first identified a little over 10 weeks ago, it has affected over 80 million cases all over the world. And this is just the reported number to the UN agency. And more were reported in the whole of 2020. Conditions are ideal for more and more variants to emerge. WHO epidemiologist and the technical lead on the COVID-19, Dr. Maria, stressed that the pandemic is far away from over and the future variants will be more and more virulent than what Omicron is at this given point in time. They warned that the next variant could be easily evade immunity and rendering the vaccines less effective. They caution that there is no guarantee that the COVID virus is going to get weaker as it evolves. And although the world might hope that's the case, but we cannot bank on it. So as we know, based on the very natural evolution itself, the COVID pandemic and the COVID virus has only becoming more and more and more stronger. So here, what we looked at is the revelations from Devi Parashakti and how currently the world is actually realizing each and everything, and it is happening as it is. Let us now look at the solutions that Devi Parashakti has given to every one of us to relieve ourselves from the sufferings of the Pralaya. Let us listen. Parashodasi Meenakshi Paramashivoham Parameshwari Meenakshi Parashakti Meenakshi இங்கு எழுந்து அருளினோம் எல்லோரும் ஞானமும் தன்மையும் தந்திட நன்மையெல்லாம் அளித்திட நாமே வந்தோம் கைலாசிவோகம் சுவாமினியாய் பரமசிவனின் கிரகத்திலிருந்து நம் அனுக்கிரகத்தினால் நித்யானந்தன் விக்கிரகமாய் மலர்ந்தோம். உங்கள் எல்லோருக்கும் நல்லதை செய்திட நன்மையை சொல்லிட தர்மார்த்த காம மோட்சம் எனும் புருஷார்த்தங்கள் நாளும் பொங்கி மலர்ந்திட வந்தேன் என்று மந்தர்கள் கொடுந்தொற்று கொரோனா கண்டு அஞ்ச வேண்டாம். 8 வழியின் மூலமாகவும் எண்ணத்தில் தியானித்து என்னை பிரார்த்தித்தல் சமூக வலைதளங்கள் மூலமாய் என்னை சரணடைதல் 2 எங்கெல்லாம் என் மகமாரி வடிவத்தில் நான் குடிகொண்டிருக்கின்றேனோ அங்கெல்லாம் பூமிதித்து என்னை வழிபடுவது 3 நெஞ்சில் மஞ்சள் தடவி வேப்பம் சாரருந்தி தினந்தோறும் என்னை தியானிப்பது 4 நிர்விகல்ப நிலையிரு நித்யானந்த சிவோகம் நிறைத்து உயிர்வது 5 சிவ சிவ பஞ்சபெரும் நாதத்தை அஜபா ஜபமாய் நிகழ்த்தல் 6 நிறைவான பூரண மனத்தோடு வாழைப்பழத்தோலும் வெங்காயமும் புதிகாலில் வந்திட்டு நித்திரையில் அடங்குவது 7 பூரணமாம் பரிபூரணமாய் அருணாச்சல ஸ்மரணையில் நினைப்பும் மறப்பும் அருந்த உணர்வு ஸ்மரணையில் அகம் மகம் என ஸ்புரி அருணாச்சல ஸ்மரணையில் ஆனந்த ஸ்புரணத்தில் இருப்பது
எனும் 8 முறையிலும் என எண்ணியோர் அத்துணை பேருக்கும் இல்லை கொரோனா கொடுந்தொற்றின் தாக்கமும் கொரோனா கொடுந்தொற்றின் பயமும் கொரோனா கொடுந்தொற்றின் மயக்கம் வாழ்வீர்கள் ஞானம் யோகத்துடன் நாமே நானே நீயே நானாய் நல்வாழ்வு வாழ்வீர்கள் ஒன்று செய்தாலும் கொரோனா உங்களை எட்டவிடாது காப்பானந்த பரமசிவோகம் ஓம் நித்யானந்த 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 பரமசிவோகம். We listen from Devi Parashakti the various solutions on how we can relieve ourselves from the sufferings of the pandemic. Let us now move on to the next segment of today's Bhava Samadhi Darshan after a short break. Please stay tuned. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself.
Just be alive for next 3 years. Don't die within next 3 years. I guarantee you, I will reach you wherever you are. Be alive, somehow be alive for next 3 years. I will reach you wherever you are, whichever corner of the world you may be. I will reach you with enlightenment. It's my commitment to humanity. I'm going to empower, enlighten each and every one of you with the fuel and energy of the parallel universe. I'll infuse this intense supernal effulgence DNA, Tejas, Ojas, Kundalini Shakti into your spine to consciously lift you to KAILASA. It is irreversible permanent enlightenment, irreversible power manifestation, irreversible permanent empowerment. Your consciousness as power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. I am your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck
and liberate you all. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Greater signs of life can be realized with a greater ability to visualize. Greater signs is the equivalent word for Hinduism. When you understand the greater signs of life, greater courage, more possibility, more fearlessness, more joy, more bliss. When you visualize Paramashiva with 25 heads, 75 eyes, 50 hands, your consciousness becomes ferocious, and that ability to visualize, you will get involved in everything deeply. Involved people are the most delicious, most sweet, most beautiful, most juiciest beings of planet Earth. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself.
Channel everyone. Let's now enter into the next session, which is the social media enriching, and the offerings today by Ashakti. First step is through YouTube. You go to YouTube and type Nithyananda, and you go subscribe the KAILASA HDH Nithyananda page, and in the below live video there will be a option which is called as the join. The join option, you go there and click there for membership. And step 2 is that you ask your questions there in the comment section. Second is through Facebook. First, like and follow KAILASA's HDH Nithyananda Paramashivam Facebook page. And step 2, in the live feedback, live video, you can go there and put your comments and ask any questions you would like to ask. Step 3 is to Twitter. First, follow at Sri Nithyananda on Twitter, and step 2, ask your questions in reply section of the tweet with the Ask the Avatar. Step 4 is through Instagram. First, follow Sri Nithyananda on Instagram. Step 2, ask your questions in comments. Step 5 is through website. Go search kailasa.org, and in the site there'll be option chat on WhatsApp. There you can ask any questions you would like to ask the Supreme Council of Hindus. So next we are entering into the offerings today, Parashakti. Dharmaya yashase thaya kamaya svajanaya cha panchadha vibhajan vittam ihamutra cha modate. One part should be used for dharma, dana, etc. And second for yasha, public works, which brings fame to oneself. And third should be reinvested to generate more wealth. Fourth for kama, enjoyment of material things. And fifth for one's family and friends. And 20% should be donated for dharma. गृहे रसगुणं दानं गोष्ठे चैव शताधिकं पुण्यतीर्थेषु साहस्रम् अनन्तं शिवसन्निधौ. Dana given at home is 10 times as much merit as when made elsewhere, and 100 times when made in a Goshala Kaupen, 1,000 times when made in sacred places, the Tirthas, and an infinite number of times when made in the premises of Shivalinga, such as the Shiva temples. दानं त्रिविधमित्येतत् कनिष्ठज्येष्ठमध्यमं तत्र नैश्रेयसं ज्येष्ठं कनिष्ठं स्वार्थसिद्धये कारुण्यात् सर्वभूतेषु संविभागस्तु मध्यमः. Dana given in order to achieve moksha nishreyas is considered the most valuable form. Dana given out of pity or kindness for others and for one's own kith and kin is considered to be of medium value. And it is also called as the dana. Dana given to achieve one's own self-sufficiency is known as the least valued of all. The next offering is the Yundi. Bhakti Priya Bhakti Gamya Bhakti Vashya Bhayapaha Shambhavi Sharada Radhya Sarvani Sharmadhayini. Devi is fond of true devotion and is realized through true devotion. She can be won over through true devotion, and she removes all fears. If there is any fears in the minds of devotees, Devi will surely remove those fears. And it is stated that Devi likes to be worshipped in autumn. Here it is meant that the autumn of our lives is when thoughts turn more and more inwards. And when that happens, the role of the divine becomes known and understood clearly to us, and the need for the Devi worship becomes stronger. Shambhavi, consort of Shambhu, Lord Shiva, Sharada Radhi, means worshipped by Sharada, Saraswati. Sharvani, wife of Lord Shiva. Linga Purana says, Lord Shiva is called Sharva in his earth form. Sharmadayini, Devi who bestows happiness on devotees. You can offer your gratitude and devotion to Devi Parashakti by offering your Kanika, and your name shall be chanted out during puja to Devi. The next offering is the Sankalpa chanting, which costs 1 USD.
तयैतान्मोह्यते विश्वं स इव विश्वं प्रसूयते सायचित्त च विज्ञानं तुष्टरुद्धिं प्रयश्चति. The goddess enchants this universe, and she herself gives birth to this universe. That goddess, being prayed without interest in anything, gives that knowledge that leads to salvation and gives wealth in materialistic sense. So offering a sankalpa, the conscious resolution, blesses the person offering with all fruition of the desires and wishes he or she is yearning for. So next, we are going to be entering into the offerings, the next segment of the offerings. We are going to be learning about the significance of the divine element gold after a short break. Please stay tuned. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. Just be alive for next 3 years. Don't die within next 3 years. I guarantee you, I will reach you wherever you are. Be alive, somehow be alive for next 3 years. I will reach you wherever you are, whichever corner of the world you may be. I will reach you with enlightenment. It's my commitment to humanity. I'm going to empower, enlighten each and every one of you with the fuel and energy of the parallel universe. I'll infuse this intense supernal effulgence DNA, Tejas, Ojas, Kundalini Shakti into your spine to consciously lift you to KAILASA. It is irreversible permanent enlightenment.
irreversible power manifestation, irreversible permanent empowerment. Your consciousness as power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. Welcome back, everyone. Let's now understand about the significance of the divine element gold. Gold is present in all Hindu scriptures such as the Agamas, Vedas, Shrutis, Smritis, Itihasas, and Puranas. In all Hindu scriptures, it is abundantly displayed that gold is the most auspicious and purest metal which purifies our being. In the Hindu civilization, everything was built in gold, exchanged in gold, rituals, feasts were offered in gold bricks. When one was to be saved from life-threatening illness, gold was offered as a ritual fee. Gold was in abundance and used for weighing equivalent amounts of commodities, including cows, and kingdoms were built with huge doors of gold. The streets would have huge columns and huge archways made of gold. Horses and cows were dressed in gold. The Hindu civilization thrived on the banks of rivers of gold. Indus River was called Hiranamaya, the river of gold in Rig Veda. The river Saraswati was called Hiranyavardhani in Atharva Veda. Gold is the supreme element for offering gifts to the ones you love and revere. Temples are constructed and paved in gold, deities are made in gold, and decked and adorned in gold because it preserves the enlightened energy for thousands of years and it lasts forever. The next offering is the Sahasranama Swarnakasu, which costs 151 to 51 USD. Nama Parayana Prita. She likes repetition of her various names. This is the offering of 1008 names of Devi Parashakti, and it's a very special and unique archana offered to the Mahameru of Devi Parashakti. Offer gold coin to Devi Parashakti to manifest any dimension or attribute of hers that you always wanted to imbibe within you. The next offering is the Muktanguti finger ring with a pearl, which costs 251, 501, 750 USD. Mukta Harala Satkirita Ruchiram Purnendu Vaktra Prabham Sinjannu Pura Kinkini Manidaram Padma Prabhabasuram Sarva Bhita Bhalapradam Girisutam Vaniramasevitam Meenakshim Panatosni Santatamaham Karunyavaram Nidim. I bow to the goddess Meenakshi, whose crown has garlands of pearls and the face shining like a full moon, who wears anklets that are studded with gemstones, and has small bells which shine like the splendor of lotus.
who grants all the wishes, the daughter of the mountain, who was worshipped by goddess Vani and Rama. I remain ever going to the goddess Meenakshi, the ocean of compassion. So offer a ring with the pearl to the cosmic mother and experience blessings and healing with your mother. The next offering is the Swarna Padma Pushpa, the golden lotus, which costs 600 USD. अष्टाविद्येश्वरोपेता कुम्भवर्णसमायुतं सर्वे ससूत्रवस्त्राढ्या हेमपङ्कजभूषिता सापिदानश्च बक्वबिल्वफलप्रभा स्नपनाद्याय संसिद्धा प्रमाणेन स्वान्विताः. All the kalashas should be wound down with suitable thread and covered with new cloth. They should be adorned with a lotus flower made of gold. There are hundreds of scriptural references for using the lotus in the worship of the ultimate Parama. And almost everything in worship of the ultimate involves a lotus flower, lotus leaf, lotus pericarp, or the lotus petals. The lotus is a divine flower, whether it is a consecration of deities, of worship, or the object of meditation, or the mudras and asanas used during the worship. And in every dimension, the lotus is involved and offered. The Shakti of Paramashiva is also called as lotus. The base of the Paramashiva Linga is a lotus. The disciple of Paramashiva is also considered as a lotus about to bloom. So offer the golden lotus in any size you wish to and express gratitude to the Tyaga and sacrifice of your mother. The next offering is the Swarnameti, the gold touring, which costs 750 USD. Nakadhiditi samchanna namajjanatamo guna padadvaya prabhajala parakrita saroruha. You whose brightness from toenails destroy the darkness of your ignorance from the minds of your devotees who prostrate at your feet. You whose brightness from your 2 feet overpowers that of the lotus flower. Shloka number 83 of Saundara Lahari, which states that the nails of Devi Parashakti have been sharpened by constantly being touched by the crowns of celestial beings who always prostrate before Devi Parashakti. Tamoguna is darkness, and in this stotram, tamas is indicative of ignorance in the minds of devotees, and by constantly prostrating before Devi Parashakti, their ignorance is removed and they attain knowledge. Offer touring to Devi Parashakti, adorning her sacred feet to be in constant gratitude for receiving her blessings in even the most difficult aspects of our life. So next we are going to be entering into the next offering after a short break. Please stay tuned. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself.
Just be alive for next 3 years. Don't die within next 3 years. I guarantee you, I will reach you wherever you are. Be alive, somehow be alive for next 3 years. I will reach you wherever you are, whichever corner of the world you may be. I will reach you with enlightenment. It's my commitment to humanity. I'm going to empower, enlighten each and every one of you with the fuel and energy of the parallel universe. I'll infuse this intense supernal effulgence DNA, Tejas, Ojas, Kundalini Shakti into your spine to consciously lift you to KAILASA. It is irreversible permanent enlightenment, irreversible power manifestation, irreversible permanent empowerment. Your consciousness as power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. The next is the offering of the Swarna Mantika, the gold hairline jewelry, which costs 750 USD. Shuddha Sharabi Varshini. Shiva makes nectar flow all over the nose from Sahasrara. Shiva gives the very pleasant experience of the ultimate. The Mantika represents the nectar flowing from the Sahasrara chakra, which is fully opened and blossomed. Offer the Mantika to Devi Parashakti and receive blessings of achieving the blissful state of overflowing gratitude and the space of complete completion. Next is the offering to Guru. The verse 12 from the chapter 12 of Kular Navatantra goes, Napaduka paro manyo nadeva shri guru paraha nahi shaktat paradiksha na punyam kula pujanat. There is no mantra higher than Paduka, no God higher than Guru, no initiation higher than the Shakti, and no merit higher than Kulavash. Riktahastascha no peyat rajanam devatam gurum parapunyam paradini yata shakya samarpayet evam yona chare devi brahma rakshasa tambrajet. One should not approach royalty, the deity or the guru empty-handed. He should offer fruit, flower, cloth, and the like according to his capacity.
One who does not do so becomes a Brahma Rakshasa. The next offering is the Pratyaksha Pada Puja, which costs 1008 USD. The Shastra Pramana goes from the Purana Tantra, 12th chapter, verse 5. Koti koti mantra japad, koti tithavaгаhanat, koti devachana devi, parakshipaduka smriti. O Devi, remember this Paduka which yields infinitely greater merit than billions and millions of mantra japa, billions and billions of pilgrimages, and billions of worship. The next offering is the Vasta Seva, which costs 1008 USD. Nakadhiditi samchanna namajanata moguna padadvaya prabhajala arakruta saroruha. The illumining splendor of Devi's toenails dispels the darkness of ignorance. The devotee is prostrating at her feet. Her feet defeats the lotus in beauty. So with that, we come to the conclusions of the offerings today, Parashakti. Below are some of the registration links given, and you can take a few moments to register for the sevas you would like to offer today, Parashakti. In the registration form, there are two options: ready to offer today or intention to offer specific sevas. Both the links are given: registration form link and online payment and after payment link. So even submitting the details for puja, their names would be chanted during the Sankalpa. So let's take a few moments to register for the offerings, whatever we would like to offer to the Parashakti, and move on to the next session. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om
time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. Just be alive for next 3 years. Don't die within next 3 years. I guarantee you, I will reach you wherever you are. Be alive, somehow be alive for next 3 years. I will reach you wherever you are, whichever corner of the world you may be. I will reach you with enlightenment. It's my commitment to humanity. I'm going to empower, enlighten each and every one of you with the fuel and energy of the parallel universe. I'll infuse this intense supernal effulgence DNA, Tejas, Ojas, Kundalini Shakti into your spine to consciously lift you to KAILASA. It is irreversible permanent enlightenment, irreversible power manifestation, irreversible permanent empowerment. Your consciousness as power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah.
I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. I am your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression, or the worst suicidal patterns, or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Greater signs of life can be realized with a greater ability to visualize. Greater science is the equivalent word for Hinduism. When you understand the greater science of life, greater courage, more possibility, more fearlessness, more joy, more bliss. When you visualize Paramashiva with 25 heads, 75 eyes, 50 hands, your consciousness becomes ferocious and
that ability to visualize, you will get involved in everything deeply. Involved people are the most delicious, most sweet, most beautiful, most juiciest beings of planet Earth. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. Just be alive for next 3 years. Don't die within next 3 years. I guarantee you, I will reach you wherever you are. Be alive, somehow be alive for next 3 years. I will reach you wherever you are, whichever corner of the world you may be. I will reach you with enlightenment. It's my commitment to humanity. I'm going to empower, enlighten each and every one of you with the fuel and energy of the parallel universe. I'll infuse this intense supernal effulgence DNA, Tejas, Ojas, Kundalini Shakti into your spine to consciously lift you to KAILASA. It is irreversible permanent enlightenment, irreversible power manifestation, irreversible permanent empowerment.
your consciousness as power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. Nityanandam everyone. We welcome you back to the Bhava Samadhi Darshan of Devi Parashakti. So now we will be entering into the next session, which is going to be glimpses of the glorious past. So glimpses of the glorious past. On the 30th March, we will discuss the various events that happened on this day in last 20 years. So we'll be starting with the 30th March 2005, this day, in the year of 2005. So on this day, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, gave a discourse titled Shiva Sutras, the How to Enlightenment, that took place in the Hindu Temple and Cultural Center in Seattle. There, he was received by the temple priest with all the traditional honor, and especially with the Purna Kumbha, the highest royal honorary offering given to the guest in the Hindu tradition. Shiva Sutra is a set of techniques given by Lord Shiva to his consort Parvati. When meditated upon, these techniques can put one directly into the experience, that is enlightenment. After the discourse, the Supreme Pontiff of Hinduism met with each and every one who attended and gave the blessings and healing to all the participants. So here you can see some of the pictures. On the right side, you can see the Supreme Pontiff of Hinduism being received through the Purna Kumbha by the chief priest, the priest of the temple. And on the left side, you can see Supreme Pontiff of Hinduism delivering the Shiva Sutras, the techniques into enlightenment. Now we'll be moving to the next year, 30th March 2006. So on this day, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, who was on the world tour, visiting different cities in the USA, spent some time in the Duarte Adinam with all the devotees and disciples who had gathered to be at his feet. Furthermore, the Paramavatara of Paramashiva, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, presided over the Alankar for Lord Ananda Venkateshwara in the Adinam and made sure that the Supreme Lord Ananda Venkateshwara would be in all his full grandeur, thus giving the devotees present a great fulfillment. Following pictures were taken at the Adinam in the Duarte, Los Angeles. So right side, you can see the pictures of Supreme Pontiff of Hinduism spending time with the devotees and disciples. And on the left side, you can see the next we have from 30th March 2011. So on this day, the Supreme Pontiff of Hinduism expounded on the 34th verse, 3rd chapter, 142nd sutras of the Patanjali Yoga Sutra. Supreme Pontiff of Hinduism shared with the delegates a unique samyama for a spontaneous enlightenment based on mirroring of oneself. Additionally, on that day, the devotee from around the world attended the day's Pratyaksha Pada Puja and Satsang via a two-way conference. After that day's Satsang, the KAILASA in Mexico Sangha members went on to conduct Sangha enriching activities spreading the teachings of the Supreme Pontiff of Hinduism in the most visited side of the pyramid. So now we'll look into some of the satsangs on that day that Supreme Pontiff of Hinduism delivered to all of us.
सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. I welcome you all with my love and respects. Today's subject is spontaneous enlightenment. Let me enter into the sutra. 140th sutra of Patanjali Yoga Sutras, in the 3rd chapter, 34th verse. Pradibhatva sarvam. Swami Vivekananda translates this sutra as, by the power of Pradipa comes all knowledge. Swami Prabhavananda translates as, all these powers of knowledge may also come to one whose mind is spontaneously enlightened through purity. Swami Sachidananda translates as, or in the knowledge that dawns by spontaneous enlightenment through a life of purity, all the powers come by themselves. Bhagavan Osho translates as, through pratibha, intuition, knowledge of everything. In the sutra, the key word is pratibha. I think Patanjali is taking us to a peak. He is talking about every samyama. Suddenly he breaks the part and he says, hey, I don't want to sell you guys any more retail products. Here I am giving wholesale, take it. He is just giving the whole thing. He is tired of being a retailer, giving one samyama every day and asking you to practice and achieve that power, telling you, all right, wear the Rudraksha on the forehead today and visualize the intense light beam. All right, wear one day in the hand and do this Kurmanadi meditation. Wear one day on the Swadhisthana and do the Chandra Samyama. He is tired now. He says, come on, it's time. I give you the whole. I think Patanjali was beautifully guiding the seekers, not just talking or teaching, taking. He was not just talking, he was taking. That is why I can see the very flow. He has spoken about every energy center. And finally he brought us to Sahasrara. Now he is opening the whole part. He is saying, come on, take it. First he spoke about the Surya Samyama, Muladhara, Chandra Samyama, Swadhisthana, and Nabhi Chakra, Manipuraga, then Anahata Chakra, friendliness, then Kurmanadi he spoke, then on Vishuddha Chakra he spoke. He gave all different samyamas. Then he taught about the Sahasrara Chakra Samyama to relate with the masters. Now he is giving the whole thing. By Pratibha, all this knowledge and powers come to you. What is the exact meaning of the word Pratibha? If I literally translate, mirroring. Let me exactly explain what Patanjali means by the word mirroring. First thing, understand there is no you in you. Whatever you understand or feel or experience as you in you is just somebody is mirroring
reflecting in you. Somebody's reflection in you, if it stays there for a long time, you assume and possess, feel it is you, and get caught with the identity that is you. Your mother is reflecting on you for a long time. Your father is reflecting on you for a long time. And too many things from the society is reflecting on you. Suddenly you feel chaos. So many things are reflecting on you. You also wanted to have something so that you can reflect on others' mirrors. So you look around and see, which one shall I choose? How should I mirror myself on others? Because seeing your reflection on other mirrors is a power. Same way, when others reflect themselves on your mirror, they overpower you. Because it is a power game, you wanted to mirror yourself in other mirrors. Then you look around and see how to mirror, how to project yourself in other mirrors. The long-term identities mirrored over you. Long-term pictures happened over your mirror. You see and collect all of them and create the identity. It is like a country where too much of metal was there. They made all their gods and deities, vessels, everything in metal. Countries where too much of stone was there, they made all their deities, buildings, vessels, furnitures, everything in stone. There are stone furnitures. Understand? Countries where too much of wood is available, they make all their deities, gods, houses, furnitures, everything in wood. Anyhow, whatever you have more, you create your identity out of it. Too much of your mother and father is reflected in you when you are a child. Then naturally you pick up those things and create identity. Realize all the sticks out of which the broomstick called you is made. Please understand, I am making a clear statement. I am comparing your identity equivalent to broomstick. Not even the broomstick which is being used to sweep or clean the floors, no. Broomstick which is usually used by village women to beat their husbands, to wake them up early morning out of the bed. I am equating your identity as equivalent to a broomstick. Each stick in the broomstick is borrowed from somebody. If there are 100 sticks, maybe some 25 is borrowed from your mother, 15 is from your father, some 10 are from your teachers, some 20 is from your friends, maybe some 10% is from your neighbors, 10 is from your relatives. You collect all these sticks and create a broom and tie it with a silk thread. The silk thread is your decision-making capacity. Why I call that silk thread as a decision-making capacity? Because you choose. Sometime, even if you have lived with your father and mother for 20 years from the young age, you may decide to choose only 5% from them. You may decide to choose from your friend 20%. But finally, all the 100 sticks are from somebody else.
Pradipa means realizing. Realizing you are nothing but mirrored identities, reflected identities, collected and tied by your decision-making power and imagined. So now we'll move to the next year. Imaginary. The 30th March 2012. On this day, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, conducted the Kalpatru Convention in Chennai. The Supreme Pontiff of Hinduism was received by the KAILASA Sangha in Chennai with all the traditional honors, especially the Purna Kumbha, the highest royal honorary offering given to the guest in Hindu tradition. Thousands of people had gathered in order to receive the darshan, the Nijavatara of Paramashiva, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam. With each of them bringing books to be autographed, malas to be blessed, requesting healing for themselves, and also carrying list of the relatives' name that is needed for SPH healing. Supreme Pontiff of Hinduism attended tirelessly to each and every one. Kalpatru from the Sanskrit language, with the kalpa meaning wishing and taru means tree. People from all the walks of life, locally and from abroad, attended the program. Kalpatru is the one such convention where the qualification of the seeker is irrelevant. It is purely from the compassion and power of the Guru that he blesses the pure intentions of the devotees. On the 30th March 2013, on this day, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, conducted the Day 18 of the Inner Awakening Convention. During that day, the presidential address, Supreme Pontiff of Hinduism, discussed the first step of Dharma, righteous living. The step is Sampurti, translated as integrity. Supreme Pontiff of Hinduism defined integrity as honoring our words. We have been trained since childhood to keep our promises to others. Very few of us understand that the promise we make to ourselves are equally important. Any passing thought is the word we give to ourselves. We live our life under wish-fulfilling tree, which can make the reality from our impulses. The solution is to consciously drop the negative thoughts and then to experience the higher reality. Later, that day, the Supreme Pontiff of Hinduism presided over the presentations that the Gurukul had prepared, and also gave an extremely rare and powerful Mahakal Bhairava Darshan for the Inner Awakening participants. The next year, moving to the next year, the 30th March 2014, on this day, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, delivered the Nitya Dhyana Yoga Convention in the Haridwar, Uttarakhand. Supreme Pontiff of Hinduism began the Nitya Dhyana Yoga session by asking participants to share their clicks on the topic of repeating patterns in their life. He then initiated the delegates in the understanding of the four images that our life is compiled of, and more specifically on the inner image and the outer image. Supreme Pontiff of Hinduism further guided the participants into the process of finding out when they started building the idea of I am the body and I am the mind, and when the pattern related to these two ideas began to take roots into the person. So we'll be looking into some of the glimpses on the 30th March and the year 2015. Any great truth, only if it becomes your power while you are in the body, you will live based on them. See, ultimately, all spiritual teachings are just needed as a power when you leave the body, that's all. Why the spiritual truths, spiritual powers? When you leave the body, you should not be alone.
You should not be in powerless space, powerless state. All the spiritual truths are for that only. Vedic tradition is nothing but a preparation to leave the body in a best way and needed assume next body till you achieve oneness with the cosmos. Nithyanandam. My name is Binoy and I work in Bangalore as a software engineer. So I've been attending the NDY program along with Shivoham in Bidadi with Paramashivoham Nithyananda. So yesterday we did this completion process and after that a Shivoham meditation process. So during the completion, when I relived the past incidents, the small incidents that became an incompletion in me, I felt it getting relieved and a big expansion happening in me. And during the Shivoham process, it was just amazing. The whole body was vibrating and totally for half an hour, the body was vibrating and Swamiji was just amazing. So I just invite everyone to come and attend the Shivoham process. Thank you. Having one of the largest Venkateshwaras in North America, the temple performs monthly Thirukalyanam for Sri Ananda Venkateshwara. Performing the Thirukalyanam periodically brings the divine energies to be present here on planet Earth. And by participating in the Thirukalyanam, we imbibe the quality of pure love of the divine, bringing beautiful relationships and auspiciousness in our lives. What I feel is like the teamly process form it all like all your team and your family. So when you start like choosing 11 to 21 people and you start like completing with them and start like telling your 4 images to them, and when they tell their 4 images to you, so when you get that feeling that when you're close to them, you feel that they are part of you and you are part of them. So you can start creating your teamly, and by that you can feel Advaita with your friends and family. There are lots of people who get inspired just by seeing the way we are wearing the armbands. See, most of the time they all thought like wearing Rudrakshas are all like old, great people. They have nothing to do with the world. But when the first time when I saw Swamiji wearing the armbands and all that, I thought, oh wow, he looks really so nice. So that was the feeling with which I first started wearing it. But then I understood that yes, it is something which is much more beyond this. Then once Swamiji explained that whenever you wear Rudraksh in your hands, whenever you wear a Rudraksh mala, it is to constantly remind you the space of oneness which you have. So then, like, there are so many different types of deeper meanings in this. So what I feel is, when we follow everything based on the Kamika Agama, then we can make Advaita as a fashion statement to the whole world. Before I coming to Gurukul, I was eating non-veg. I avoid be sensitive to all animals and avoid to think that everybody is part of me. After I come to Gurukul, I realized that and Swamiji used to speak in satsang, everything is part of me, and I realized that, and after that started to eat veg in sattvic way. After that I started to sensitive in all the animals and realized that everything is part of me. Any great truth? Moving to the next year of 2016, on this day, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, conducted the day 16 of the Inner Awakening Convention. As part of the Inner Awakening, Supreme Pontiff of Hinduism conducted one of the most ancient Hindu rituals known as Maheshwar Puja.
which is offered in the remembrance of the person who is no more, so that the departed soul rests in the peace and one peace that a soul can experience in the peace of enlightenment. Later that day, the Supreme Pontiff of Hinduism conducted a darshan and gave to the IA delegates the most powerful of the initiations and the higher initiations. The Nithyananda Sadashiva Sena prepares to enrich the city of Chennai with over 50 house visits planned. They'll be offering Paduka Puja, manifesting extraordinary Shaktis and spreading the message of Sadashiva and Shaivism. The Nithyananda Sadashiva Sena arrived at Tiruvamyur Adinam, the very place where this iconic picture was taken. Guru Puja and Shiva Puja were conducted in Tiruvamyur Adinam, followed by Nitya Sankirtan and a Timili dinner with the local Nithyananda Sangha in Chennai. Nithyananda, my name is Nitya Vidyananda. I am from St. Louis, USA, and my daughter is studying in Nithyananda Gurukul for the past few years. Recently, one of my friends lost his passport, and almost it was time for him to. Moving to the next year, the year 2018, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, is the visionary through whom the whole revival of KAILASA is made possible. Around the world in the Western Hemisphere, at the Nithyananda Peetham in Houston, Adinam, devotee offered the Vishekam, the sacred bath, to Nandi on the auspicious occasion of Pradosa. At the Toronto Adinam, invited all the devotees and Sangha members to enjoy ghee dosa night at the temple who attended after receiving darshan. Organic sattvic food was offered. In the east, in the Pudvai Adinam, devotees offered their worship and respect to Nandi on the same. A devotee from New Jersey shared her experience, how the Kantamala Jnananjana saved her life in a snowstorm. Additionally, announcements were made of upcoming programs shared with all globally via Nithyananda TV on the social media. The next year, we have a 13th March 2019. On this day, Supreme Pontiff of Hinduism gave a message to all his disciples via the platform of Facebook. In his own words, today I am opening up the same cosmic space of oneness and the door of Samyanada experience to all my disciples and devotees and the followers. Just to do these four things: watch the satsang Samyanada again and again till the Guru Purnima of the July 16, 2019, and meditate on the happening. Keep this photo in your life as the lifesaver, not just a screensaver everywhere. Chant the Mahavakya Om Nithyananda Paramashivoham and enjoy continuous miracles and unexpected helps and supports happening in your life from all the corners of the world. Share your Samyananda experience with me as your status in the Facebook and through all the social media platforms with every being, and make everyone enjoy this space of oneness. Make enlightenment ecosystem all over the world. I commit with all of you to open the doors of enlightenment to all of you whoever celebrates this Samyananda season till the Guru Purnima through the various programs and the classes. On the 30th March 2020, KAILASA's Department of Information Broadcasting, in collaboration with the Sri Kailas Uniting Nations for the Peacekeeping aimed at eradicating violence and promoting peace, telecasted the Nithyananda Satsang on understanding the reality of Paramashiva as revealed by the Supreme Pontiff of Hinduism. Supreme Pontiff of Hinduism revealed that when we understand the reality of Paramashiva, we will know that he has given himself in all his glory in our consciousness, and we will simply celebrate. The Supreme Pontiff of Hinduism explained that the life is all about expansion of the consciousness and resources. The resources of super consciousness are billion times more worthy than the worldly resources society gives importance to, and earning conscious resource is too easy.
Supreme Pontiff of Hinduism graced all with a powerful initiation, infusing Lord Subramania's being into the delegates for manifesting his own courage, power, strength, power to destroy enemies, and power to do tyaga, sacrifice. He worked further on the raising the consciousness of the delegates by bestowing them with the Lord Muruga Darshan for the day, contributing to over 108 humanitarian causes of Sri Kailasa Uniting Nations. KAILASA Nithyananda Hindu University marked that day at the season 1, day 2 of Paramashivoham. We'll move to the next year, which is 2021. On this day, the ambassadors and delegates of the Kailasa nation received the Shakti Pada and Saktini Pada with the live darshan of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam. On this day, the presidential address, Nithyananda Satsang, Supreme Pontiff of Hinduism, elaborated on the concept of superdeterminism. Supreme Pontiff of Hinduism explained that the life is superdeterminism, neither predetermined nor free will, it is superdeterminism. Empowering ourselves with the truth, reality that we are Paramashiva, the ultimate Paramatma, and from that truth, reality, making our perception about the life and with the strength of that subjective truth about ourselves and the world, impacting the world, that reality is superdeterminism. Supreme Pontiff of Hinduism shared that this is the real way of existing. This is what he calls as freedom. Freedom is not choice. Freedom is manifesting the reality we want to manifest when we subjectively decide to cognize the truth we are Paramashiva. We will see that the superpower of coincidence plays in our life and will be manifesting superdeterminism. So with this, we'll get ready to receive the Supreme Pontiff of Hinduism. So with this, let us all get ready to receive the darshan of Supreme Pontiff of Hinduism, receiving the grace and blessings of Supreme Pontiff of Hinduism. So all of you, please sit straight. We'll be entering into the meditation. All of you, please sit straight and close your eyes. சேர்க்கும் நிறைவான நலம் யாவும் ஈர்க்கும் பக்தர் வேண்டும் வரம் கூடும் நேரம் நித்யானந்தன் தரும் கல்பதரு தரிசனம் சேர்ந்து விடும் ஏங்கும் உயிர் இன்பம் கண்டு விடும் ஓங்கும் உயிர் வாழ்வும் கூடிவிடும் தேகம் கொண்ட ரோகம் மாற்றும் சுபயோகம் எனும் தீபம் ஏற்றும் தவத்தாயாய் மணி மீது தாங்கும் நம்மை ஓம் நித்யானந்தேஸ்வர परमशिवसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि परमशक्तिमध्यमाम्
अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. I welcome you all with my love and blessings. Paramashiva's message directly from KAILASA on this auspicious 45th Nithyanandotsavam, Avatara Dina Brahmotsavam. Listen. Surrender, conscious strategic decision to have Saranagati triggers parallel universe, synergetic, spontaneous, simultaneous, intense, Paramadvaitam, ultimate oneness. Listen. I'll expand on this great truth. Listen to this carefully. If you are struggling to surrender, understand he is struggling, not you. With that understanding, oh, Paramashiva, you are struggling to digest me into you. I am cooperating. Let me cooperate. With this attitude of supporting Paramashiva in triggering the ultimate oneness, if you decide to surrender, surrender will not be torturous experience. Listen. Surrender will be extremely joyful, ecstatic. If you do it from the attitude of he is struggling to swallow you into oneness, not you are struggling to surrender. Listen carefully. If there is a struggle for the ultimate oneness happening, hey Anusha, for you only. Don't look at Gauri Bharata. I am talking to you. Anusha Kodali, listen. If there is a struggle in the ultimate oneness, Paramadvaita happening, understand, Paramashiva is struggling to merge you in, to absorb you in. With this attitude, understanding, if you say, okay, you are struggling, so let me consciously help you by consciously deciding to surrender. I am consciously supporting you, triggering you more powerfully, intensely. So, I will make your job easy. With this attitude, if you declare surrender, you will see that whole surrender, Saranagati becomes extremely beautiful, sweet, devoted experience. Not struggle, friction,
any hard, difficult task, listen. The truth I am teaching you is absolute truth. It can become reality in you now. Ultimate oneness is actually parallel universe trigger. Listen, even this moment, millions of people all over the world are scrolling their Facebook. I am appearing in their screen. But only for whom this oneness is getting triggered in parallel universe, they stop scrolling down and listen to my words. Listen. Others just scroll. I am appearing in millions of screens even now. But it is not that all of them decide to listen or get connected or feeling connected or get the click of what I am explaining. Only if Paramashiva decides in parallel universe to trigger the ultimate oneness in you, you stop scrolling and listen to my words. Wow. Wow. What is he trying to tell? I heard about him. Some good, some bad. Let me see what he's trying to tell. Listen. Whether you are listening about Saranagati, Shravana, or Manana, cognizing about Saranagati and manifesting, or Nididhyasana, living it in every level, even the struggling level, it is the struggle of Paramashiva, not just you. So don't worry too much, don't bother too much. With this understanding, Paramashiva is struggling to digest me into him and manifest oneness. So let me just support by consciously deciding to experience oneness, surrender, Saranagati. Shift the whole thing. You will see tapas will become a beautiful love affair. It will be an amazing journey. I tell you, I am from that side. That is why I am revealing all the business secrets to you. The cosmic sacred secrets. Paramadvaita. Your soul feeling one with Paramashiva's soul. Your Atma feeling one with Paramatma is not just your responsibility alone, it is his responsibility also. Because the trigger has to be in parallel universe and synergetic. Synced energetic. Listen. Yesterday I was explaining about the word synergy. Synergy means the energies which are synced and gets triggered simultaneously, spontaneously, because they are in sync.
For example, I gave you the example yesterday. If you do intense exhaling, automatically the intense inhaling will be triggered. If you do intense inhaling, automatically the intense exhaling will be triggered. Because the both energies are in sync. Same way, when you do intense saranagati, the oneness will be triggered. When he decides to trigger oneness, Paramadvaita, ultimate oneness in you, then only the surrender, saranagati gets triggered in you. Listen. I'll tell you one incident happened in my life. It's extremely sweet. I'll narrate it in Tamil and then I'll translate. Or let me narrate it in Tamil, then I'll translate. That will be more easier. Because this happened with Arunagiri Yogeshwara. ஒரு நாள் அருணகிரி யோகீஸ்வருக்கு எப்பவுமே வீட்டில இருந்து சாப்பாடு எடுத்துட்டு போவேன். ஒரு 4 அணா அந்த காலத்துல 25 பைசான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காலத்துல 25 பைசாக்கு தான் வெத்தலை பாக்கு. 2 வெத்தலை ஒரு பாக்கு 25 பைசா கொடுப்பாங்க. திருவண்ணாமலையில கோவிலுக்கு போற வழியில கற்பக விநாயகர் கோவில் இருக்கு. அந்த அதாவது திருவூடல் தெரு, நான் பிறந்து வளர்ந்தது கோவில் மாட வீதியில, திருவூடல் தெரு 7ஆம் பிரகாரத்துல. இந்த திருவூடல் தெருவும் திருமஞ்சன கோபுர வீதியும் கிராஸ் ஆகிற இடத்துல கற்பக விநாயகர் கோவில்னு ஒன்று இருக்கு. அப்புறம் செட்டியார் கடை ஒன்று இருந்தது. அத்தை கடை, ஆயா கடைன்னு ஒரு பாட்டி கடை, 2 பாட்டிங்க கடை. இந்த 2 பாட்டிகளும் என்னுடைய பூர்வாஷ்ரம் உறவினர்கள் கூட. அவங்க கிட்ட காலனா கொடுத்தா போதும் 2 வெத்தலை ஒரு பாக்கு கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சாமியாருக்காக எடுத்துட்டு போறேன்னு சொன்னா சுண்ணாம்பும் தடவி அதை மடிச்சு கொடுத்துருவாங்க. அருணகிரி யோகீஸ்வரருக்காக நான் தூக்குச்செடியில் சாப்பாடு இந்த வெத்தலை பாக்கம் வாங்கிட்டு போறது வழக்கம். எங்க பாட்டி, அதாவது அப்பாவோட அம்மா, உஷார் பாட்டி, அது எப்பவுமே என்ன பண்ணும், இந்த முந்தானையில காசை வந்து மேல் முந்தானையில முடிச்சு, அந்த எந்த முந்தானையில அந்த காசை முடிச்சிருக்கோம் அதை எடுத்து இடுப்புல சொருவிக்கிடும். காசு இல்லாத முந்தான பக்கத்தை கீழே தொங்க விடும். எங்க அம்மா அவ்வளவு உஷார் கிடையாது, ரொம்ப வெள்ளந்தி, ஏமாளி, ஒரு இன்னசென்ட். எங்க அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, காசை முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தான சைடு, அந்த முந்தானையில தான் காசை முடிஞ்சு வைப்பாங்க. காலனா அரையணா, அப்கோர்ஸ் அப்பெல்லாம் காலனா அரையணா விட 4 அணா 50 காசு 1 ரூபா அதெல்லாம் தான் செல்லும். நான் சொல்றது 80ஸ்ல நான் பேசுறது. அந்த 50 பைசா 1 ரூபா 25 பைசா இதெல்லாம் அந்த முந்தானையில முடிஞ்சு, அந்த முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற பக்கத்தை கீழே தொங்க விட்டு இன்னொரு பக்கத்தை எடுத்து எங்க அம்மா இடுப்புல சொருவிப்பாங்க. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், சின்ன குழந்தைங்க போய் எங்கள் அம்மா கையை பிடிச்சி அம்மா அம்மா காசு கொடு காசு கொடு அப்படிம்போம். அவங்க ஏதாவது வேலை பண்ணிகிட்டே இருந்து ஒன்றும் பதில் சொல்லணும்னா அந்த முந்தானையிலேருந்து அவுத்து நாங்களே எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம். அவுத்து அதில் எவ்வளோ இருக்கோ, எங்களுக்கு என்ன வேணுமோ, காலனா வேணுமோ இல்லை 4 அணா வேணும்னா எடுத்துக்கிட்டு, இல்லை 50 பைசா அரை 50 பைசா வேணும்னா எடுத்துக்கிட்டு மிச்சத்தை அதுலேயே வச்சு முடிச்சு வச்சுட்டு போயிடுவோம். அதில் எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம், அம்மாட்ட கேட்காம எடுத்துட்டு ஓடி போயிட்டோன்னு. நான் ஒரு நாள் அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போய் வெத்தலை பாக்கு வாங்கிட்டு அந்த தூக்குல சாப்பாடோட போய் அருணகிரி யோகீஸ்வரர் கொடுத்தேன்.
அன்னைக்கெல்லாம் அவர் சாப்பிட்டாரு, முடிச்சாரு. பேசிட்டே இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு காரணத்துல இன்டெகிரிட்டி பத்தி டீச் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. எனக்கு திடீர்னு பக்குன்னு அடிச்சு அருணகிரி ஈஸ்வரர்கிட்ட கேட்டேன், சாமி, இந்த காசு நான் இன்னைக்கு எங்க அம்மா கிட்ட சொல்லாமலே முந்தானிலேருந்து 4 அணாவை எடுத்து அதுலதான் வெத்தலை பாக்கு வாங்கிட்டு வந்தேன். உங்களுக்கு அது திருட்டுக்கு சமமா ஆயிடுமா? தப்பு பண்ணிட்டனே, அது இன்டெகிரிட்டி இல்லையே. அவங்க கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன். ஆனா அவங்க சமைச்சிட்டு இருந்தாங்க, என்னை அட்டன் பண்ணவே இல்லை, பதிலே சொல்லல. அதனால நானே அந்த முந்தானியை பிரிச்சு 2 1 ரூபா, ஒரு 50 பைசா, 2 4 அணா இருந்தது, ஒரு 4 அணா எடுத்துக்கிட்டு மீதி எல்லாம் வச்சு முடிச்சிட்டு நான் வந்துட்டேன். அருணகிரி ஈஸ்வரர் சிரிச்சுட்டே சொன்னாரு, சோ உங்க அம்மாக்கு தெரியாமலே எடுத்துட்டு வந்துட்டா நீ நினைக்கிறியா அப்படின்னு. ஆமா சாமி, ஏன்னா நான் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன், எங்க அம்மா பதிலே சொல்லல, முந்தானையில தொங்கிட்டு இருந்தது, கீழ் முந்தானையில, அதனால நான் பாட்டுக்கு பிரிச்சு எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். அப்ப நான் சொன்னேன் அருணகிரி ஈஸ்வரருக்கு, எங்க பாட்டி அம்மா, அப்பாவோட அம்மா ரொம்ப உசாரு, அது பணத்தை முடிஞ்சு வைக்கிற முந்தான சைடு எடுத்து இடுப்புல சொருவிக்கும், இன்னொரு காலியான முந்தானையத்தான் வெளியில் தொங்க விடும். எங்க அம்மா ரொம்ப வெள்ளந்தி, வெறும் முந்தானை எடுத்து இடுப்புல சொருவிட்டு அந்த பணத்தை முடிஞ்சு வச்சிருக்க சைடை கீழே தொங்க விட்டு வச்சிருப்பாங்க. அதனால நான் கேட்டு கேட்டு பார்த்தேன், பதில் சொல்லாதனால எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு. அவர் சொன்னாரு, ஒண்ணுமில்லடா கண்ணு, நாளைக்கு உங்க பெரியம்மா பசங்களும் அத்தை பசங்களும் உங்க அம்மா கிட்ட பணத்தை போய் கேட்பாங்க, அப்போ எந்த முந்தானையை எடுத்து இடுப்புல சொருவி இருக்காங்க, எந்த சைடு முந்தானையை கீழே தொங்க விட்டுருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு வந்து பேசுறாங்கன்னு சொன்னாங்க. நான் கரெக்டா போய் பார்த்தா, நான் போய் பணம் வேணும்னு எங்க அம்மா காலை பிடிச்சி உலுக்கி முந்தானை இழுக்கும் போது மட்டும்தான் காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தான பக்கம் கீழே தொங்குது, காசு இல்லாத முந்தான பக்கம் இடுப்புல சொருவி இருக்காங்க. ஆனா எங்க பெரியம்மா பசங்களோ இல்ல அத்தை பசங்களோ போய் காசு வேணும் சித்தின்னு கேட்டா, அந்த டைம்ல காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தான தான் இடுப்புல சொருவி இருக்காங்க, சாதாரண வெறும் முந்தான சைடு தான் கீழே இருக்கு. அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சுது, எங்க அம்மாவும் உசாருதான், நம்ம கிட்ட கேட்டாலும் நாம கொடுக்கலனாலும் பையன் அவன் பாட்டுக்கு எடுத்துட்டு ஓடுறானேன்னு அதை பார்த்து ரசிக்கிறதுக்காக, அவன் பாட்டுக்கு எடுத்துட்டு ஓடுற அளவுக்கு அவனுக்கு உரிமை இருக்குன்றத நான் அவங்களுக்கு தெரியாம நான் எடுத்துட்டு ஓடுறேன்றத பார்த்து அதை ஒரு கியூட்டா ரசிக்கிறதுக்காக நான் வந்து கேட்கும்போது மட்டும் காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தானைய கீழே எடுத்து விட்டு காசு இல்லாத முந்தான பக்கத்தை மேல எடுத்து சொருவி இருக்காங்கன்னு அப்பதான் தெரிஞ்சது. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க, நமக்கும் பராசக்திக்கும் இருக்கிற உறவு இப்படித்தான். நாம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அவளுக்கு தெரியாம நாம என்னென்னவோ விளையாடிட்டு இருக்கோம்னு. ஆனா அவ நம்மளை விளையாடுறத ரசிக்கிறதுக்காக தான், அவளுக்கு தெரியாம நாம பண்றோம்னு நினைச்சு விளையாடுறதுல நமக்கு ஒரு ருசின்றதுல, அந்த ருசிய நாம ருசிக்கிறத பார்த்து அவ ருசிக்கிற ருசி தான் இந்த மொத்த விளையாட்டுங்கய்யா. அவளுக்கு தெரியாம நாம விளையாடுறோம்னு நினைச்சு நாம ருசிக்கிறத பார்த்து ரசிக்கிறதுக்காக அவ நடத்துற விளையாட்டு தான் இந்த மொத்த விளையாட்டுங்கய்யா. நான் அதை பார்த்துட்டு மறுநாள் போய் அருணகிரி சொன்னேன், ஆமா சாமி, எங்க பெரியம்மா பசங்களோ, நாங்க லார்ஜ் ஃபேமிலி, ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி, ஒன்னா வளர்ந்தோம், அந்த பூர்வாசிரமம் ஃபேமிலி, வசவசவசன் குழந்தைங்க இருப்பாங்க. இன்னொரு அந்த சைவ வேளாளர் குடும்பத்துக்குரிய பழக்கம் என்னன்னா, அந்த ஊருக்குள்ளேயே தான் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க. எனக்கு என்னுடைய பூர்வாசிரமத்துல தந்தையோடு பிறந்த அண்ணன், தங்கை, என் தாயாரோடு பிறந்த 3 மாமன்மார்கள், சித்தி, எல்லாருக்குமே
அந்த 2 தெருவுக்குள்ளேயே தான் கல்யாணம். ஸோ அந்த 2 தெருவுக்குள்ளேயே தான் எல்லார் வீடும் இருக்கும். மிஞ்சி போனா பக்கத்துல ஒரு இந்த கீழ்நாத்தூர்னு ஊர், திருவண்ணாமலையோட பாகமா ஒரு இடம் இருக்கு. அந்த ஊர்ல 1-2 உறவுகள், அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி என் கூட பிறந்தவர்கள், என்னுடைய பெரியப்பா மகன்கள் எல்லாம், இது ஒரு லார்ஜ் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி. நல்லா கவனிச்சேன். எங்க அம்மாவும் சார் தான், எங்க பாட்டி மாதிரி தான். நாம் போய் காசு வேணும்னு முந்தானை பிடிச்சி இழுக்கும் பொழுது மட்டும்தான் காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தான பக்கம் கீழே இருக்கு, இன்னொரு முந்தான இடுப்புல சொருவி இருக்கு. எங்க பெரியம்மா பசங்களோ இல்ல அத்தை பசங்களோ போய் காசு வேணும்னு தொந்தரவு பண்ணா அந்த நேரத்துல காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தானத்தான் இடுப்புல சொருவி இருக்காங்க, சும்மா இருக்கிற முந்தான பக்கம் தான் கீழே தொங்குது. இந்த தெளிவோடு மீனாட்சியை பாருங்க. நம்ம எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் மீனாட்சிக்கும் இருக்கிற உறவு இதுதாங்கய்யா. நாம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் மீனாட்சிக்கு தெரியாம நம்ம விளையாடுறோம், நம்ம என்னென்னவோ பண்றோன்னு. அவளுக்கு தெரியாம நாம பண்றதா நினைச்சு நாம ருசிக்கிறத, என்ஜாய் பண்றத பார்த்து ரசிக்கிறதுக்காக அவளுக்கு தெரியாம இது நடக்கிற மாதிரி அவளும் இருக்கிறாங்கய்யா. அவ்வளவுதாங்கய்யா. அவளுக்கு ஒண்ணு தெரியக்கூடாதுன்னு நாம நினைச்சோம்னா அவளுக்கு தெரியாத மாதிரியே அவளும் நடிப்பா. என் சங்கத்திலையும் நீங்க பார்க்கலாம், யாராவது எனக்கு தெரியாம ஒண்ணு செய்யறதா நினைச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா எனக்கு தெரியாத மாதிரியே நானும் இருப்பேன். Then Arunagiri Ishwara told me, so understand this story. So what you did is not non-integrity. You did not know she knows, but she knows and she is enjoying what you are doing. That's all. All of you listen. Now I'll translate. I'll try to translate this into English. Listen. I used to buy betel leaf and betel nut for Arunagiri Yogeshwara when I carry food. Food my mother will give from the home, but in the shop I have to give 25 paise. In those days it's called nalana. To get the betel leaf and betel nut with that lime. Edible lime will be applied on that and they will pack and give. Like a village pan. Not like a pan, no, there is no pan masala and other things, only the betel leaf, betel nut and lime will be applied, edible lime, that's all. So I'll have to take that from the village local shop. If I go to my grandmother and ask for money, she will always tie the coins in that saree end and keep that coin in the hip. That coin side will be in the hip, only the other side will be hanging. See, if you are born in 80s, if you are a 80s kids, you will exactly understand and you can visualize what I am saying. I think 80s kids are the last generation we pulled mother's saree and played and slept in the same bed with father or with mother, got beaten in the school, and fortunately school teachers did not have to go through the legal POCSO cases, and the parents will support the teachers to beat the kids and train. Good. We all had the teachers who will beat us and not put us in psychiatric drugs and sedation. We had the teachers who will handle us when we are not able to handle ourselves. Very responsible teachers. I think we are the fortunate last generation who had all this. Like same dress only will come from elder brother to younger brother to youngest brother, and Deepavali new dress will be the school uniform only. All this joy, the last generation who enjoyed all this.
And 2 months we'll plan for celebrating Diwali. Anyhow, so my grandmother will always keep that money tied side of that sari end in the hip, and the empty side will be hanging. But my mother is very innocent. She will leave that money tied side hanging down, and only the empty side she will be tying it on her hip. Maybe if you know how the sari is tied and how they tie the money coins in the edge of the sari, then you will understand. In village life, that is the way the coins are tied in the edge of the sari, and it will be hanging. So whenever I go and ask money to my mother, if she was working and standing and cooking and not responding, we will open that end of that sari where she has kept the money and take the coins we want and put the remaining back and tie it and run. One day like that, I took 25 paise and ran and got the betel leaf, betel nut and edible lime for Arunagiri Yogeshwara and went and gave, and he ate and he took the betel leaf also and enjoyed. Everything was over. And that day he was talking something about this integrity. Suddenly it clicked and I was shocked and told him, I took money from my mother's sari without telling her because she was busy in cooking. I was asking and she was not responding. She was busy in cooking. So I opened the edge of the sari and took the coins I need, 25 paise, and put the remaining and tied it and came. Is it equivalent to stealing and is it like a non-integrity? He laughed and said, you think your mother does not know? You go and see tomorrow when your cousin brothers ask money, cousin sisters ask money, where she ties the money and keeps, and when you ask money, where she ties the money and hangs. See the difference. Next day I realized, true. When my cousin brothers go and ask for money, the money is in the hip side. When I go and ask for the money is in the hanging side. It means she knows I am taking without her permission and she enjoys that cute act. So understand, even if you think there is something happening without the consent of Paramashiva, there is some glitch in your surrender. Even that is enjoying. This whole relationship is beyond good, bad, right, wrong, binary logic. It is established on the consciousness. Consciousness is beyond binary logic. So understand, whether you are struggling or successful, everything is from his end. Start perceiving from Paramashiva's end. It will be too easy for you to complete the journey. It will be too easy for you to complete the journey. I'm telling you. So, listen carefully. Tripureshananda is sending a message. This generation teachers' mental setup is also different. Some of them. So beating can't be allowed. Some of these laws to protect kids is
also needed in this generation. You rot and die with this generation. Why are you dragging me? Let me just enjoy my generation. Did I complain about your generation? Why are you trying to defend your generation? You rot with your generation. I am just sharing the joy of my generations. Allow me to enjoy. Tripuresha, you just rot with your generation. I am not criticizing you guys. For the sake of Paramashiva, I am not criticizing, disrespecting your Pokso, Jokso, Jakso, Jujjo, Jajjo, all the laws. I am just celebrating my generation. Allow me to enjoy. Why are you harassing me? You go and enjoy your generation. Who says no? Tripuresha, you live, you rot with your people, your generation, your teacher's mental setup. I am not complaining about you guys. I will continue to enjoy the greatness of my generation. Allow me. Even if you don't allow, I will enjoy. I ran away from the home as a child to some temple. My family friends saw me on the way and brought me back. And it's not that the police came and took me away saying that parents are not taking care of the child, so we will put him in the care home. No, they handed me over back to my parents only. Do not try to come and brag about your modern day generation and try to justify. Just disappear from my eyes. Let me enjoy my 80s, 70s, my generations, happiness and joy. And anybody trying to justify, don't trigger the parallel universe, synergetic, ferocious experience and explosion of Paramashiva, Ma Tripureshananda. Either you enjoy what I am sharing or just disappear before the ferociousness is triggered by your synergetic parallel universe experience. போங்கடா நீங்களும் உங்க மாடர்ன் ஜெனரேஷனும். I can just narrate the whole Tiruvannamalai in 80s like a Manipravalam, flow of Ganga. காலையில 4 மணிக்கு கோவில் வெளிமணி அடிச்சு அந்த சத்தம் கேட்டு குமரகோட்டத்து திருமஞ்சன கோபுரத்தெரு குமரகோட்டத்துல தண்ணி எடுக்கிறதுக்காக யானை வந்து நின்று அதோட வர்ற கைலாய வாத்தியம் உடல் வாசிக்கிற நபரும் சிவாச்சாரியாரும் மொத்தமே 5 பேர் யானப்பாகன் வந்து நிற்பாங்க. குமரகோட்டத்து கோவில் தர்மகர்த்தா சேகர் திறந்து விடுவாரு. அங்க பூஜை பண்ணிட்டு கிணத்துல இருந்து திருமஞ்சன தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு கோயில்ல இருந்து வெளியில வருவாங்க. வந்த உடனே பக்கத்திலேயே பானபத்திரர் ஜீவசமாதி, கோவில்ல இருந்து வெளியில வந்த உடனேயே பானபத்திரர் ஜீவசமாதி சந்நிதி இருக்கு. அங்க ஒரு வயசான மாமி வாசல்ல சாணி தெளிச்சு கோலம் போட்டு யானை மேல தண்ணி போறதுக்காக காத்திருக்கும்.
யானை வந்த உடனே அதுக்கு 2 வாழைப்பழத்தை வச்சுட்டு விழுந்து கும்பிட்டுட்டு அது எந்திரிச்சு போய் அது வேலையை பார்க்கும். அதுக்கு பக்கத்திலேயே மஞ்சு ஒயின்ஸ்னு அந்த காலத்து ஒயின் ஷாப், அங்க ஒரு 4 பேர் ராத்திரி ஓவரா குடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகாம அங்கேயே விழுந்து கிடப்பானுங்க. இந்த தீவெட்டி தூக்கிட்டு வர்றவரு சத்தம் போட்டு அவங்கள கத்தி எழுப்பி, ஏய் சாமிக்கு தண்ணி போகுது ஒதுங்குங்கடா அப்படிம்பாங்க. அந்த குடிகாரங்க மெதுவா இந்த நாதஸ்வரமும் திருக்கைலாய வாத்திய சத்தமும் கேட்டு எந்திரிச்சு முழுசா தெளியாம நின்ன இடத்துலயே அப்படியே விழுந்து கும்பிட்டு சாமிக்கு தண்ணி போகுது வீட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லி யானை தாண்டின உடனே பின்னாடி அலண்டடிச்சிட்டு ஓடுவாங்க. அதை தாண்டி அப்படியே யானை நடந்து வந்தா லக்ஷ்மி விழா நியூ ஃபேமஸ் லக்ஷ்மி காஃபி பார்னு ஒரு டீ கடை, அவர் தினம் தவறாம பெரிய குவளையில யானைக்கு காஃபி போட்டு வச்சிருப்பாரு. பாகன் யானைக்கு வாங்கி ஊத்தி கூட வந்திருக்க இந்த 4-5 பேர் சிவாச்சாரியார் தவிர மீதி எல்லாருக்கும் ஒரு காஃபி நின்று குடிப்போம். அது வரைக்கும் யானை நின்று காஃபி குடிக்கும். அதுக்கப்புறம் மெதுவா நடந்து கற்பக விநாயகர் கோயிலுக்கு வரும்பொழுது வயசான ஒரு குருக்கள் கோவிலை பார்த்துக்கிறவர், அவர் ஒரு 4 வாழைப்பழத்தோட வாசல்ல நிற்பாரு. அவர் அந்த யானைக்கு கொடுப்பாரு. அந்த இடத்துல சூரிய நாராயண சாஸ்திரிகள் வேத ஆகம தேவார பாடசாலைன்னு அந்த மூலையிலேயே ஒரு பில்டிங்ல நடந்தது, கற்பக விநாயகர் கோயிலுக்கு எதிரில். அவர் அந்த வேத பாடசாலையிலிருந்து வேதம் சொல்ற ஒரு பையனும் ஆகமம் சொல்ற ஒரு சிவாச்சாரியாரும் தேவாரம் சொல்ற ஒரு சைவ பிள்ளையும் 3 பசங்களும் நிற்பாங்க. அவங்க அப்படியே அந்த யானையோட சேர்ந்துப்பாங்க. அப்படியே மெதுவா நடந்து அடுத்து போனோம்னா கோவிலுக்கு முன்னாடி ஒரு விநாயகர் கோவில் இருக்கும். அங்க ஒரு வயசான பாட்டி கிளீன் பண்ணி அன்னைக்கு காலையில நந்திக்கு சாத்துறதுக்கு அருகம்புல் மாலையும் மற்ற பூ மாலைங்களையும் ஒரு மஞ்ச கைப்பையில போட்டு வச்சு நின்றுட்டு இருக்கும். வந்த உடனே அது யானைப்பாகம் கையில் அது மாலை இதை கொடுத்துட்டு அது விழுந்து வணங்கிட்டு அது போகும். அதுக்கு அடுத்து ஒரு சின்ன ரோட் சைடு ஜோசிய கடை இருக்கும். அந்த ஜோசியக்காரர் விடிய காலம் எந்திரிச்சு எல்லாத்தையும் தயார் பண்ணி வச்சுட்டு உக்காந்துருப்பாரு. மாட்டுக்கு அகத்திக்கீரை கொடுக்கறதுக்காக கோசால மாட்டுக்கு அவர் அந்த கட்டை ஒரு சின்ன கட்டா போட்டு மஞ்ச கைப்பையில தீவெட்டி தூக்கிட்டு போற அவர்கிட்ட கொடுத்துருவாரு. இது எல்லாத்தோடையும் நேரா கோயிலுக்குள்ள யானை வந்தா திருமஞ்சன கோபுரம் தாண்டி தெற்கு கட்ட கோபுரம் தாண்டி இலுப்ப மரத்து கீழே கோசாலை இருக்கும். யானை அங்கேயே நிறுத்தி அகத்திக்கீரையை எடுத்து கோசாலைக்கு அனுப்பிட்டு சிவாச்சாரியாரும் தீர்த்தம் எடுத்து வந்தாங்க. அந்த தீர்த்த குடம் தீவெட்டி இவங்கெல்லாம் நேரா கிளிகோபுரம் தாண்டி அண்ணாமலையார் சந்நிதிக்கு வந்து தண்ணிய கோபுர வாசல்ல ஊத்தி 3ஆம் பிரகாரம் கோபுர வாசல்ல ஊத்தி கதவை திறப்பாங்க. உள்ள போய் திருப்பள்ளி எழுச்சி நடக்கும். மேபி எப்போவாவது டைம் இருக்கும் பொழுது இதுக்குன்னே ஒரு மாசம் செலவு பண்ணி மொத்த திருவண்ணாமலையும் அப்படியே நரேட் பண்றேன். நான் பார்த்த அட்லீஸ்ட் வரலாற்றிலே பதிவிட்டு விடுகின்றேன். கைலாசம் எப்படி இருக்கணும்னு என்னுடைய நேர்மையான விஷன் இந்த திருவண்ணாமலை மீண்டும் மலருவது. அது மாதிரியான அருமையான மனிதர்கள் ஒரு கோவிலை நடத்தினா தங்கையா தெரியும் அது எவ்வளவு பெரிய வேலைன்னு. முஸ்லிம் டெரரிஸ்டுங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி ஆதிசைவ வேளாளர்கள் ஆலயத்தின் மூலமாக அரசாட்சியும் நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள். அரசாட்சி அருளாட்சி 2யும் நடத்திட்டு இருந்தோம். முஸ்லிம் தீவிரவாதிகள் வந்து
அரசாட்சியை பிடுங்கிட்டாங்க, அருளாட்சி மட்டும் மிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்தவ தீவிரவாதிகள் பிரிட்டிஷ் அருளாட்சியும் பிடிங்கிட்டு மணியக்காரர்களா மாத்திட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் HRNC மணியத்தையும் பிடுங்கிட்டு கோவில் குடிகளை எங்களை வெளியேற்றி விட்டு அனாதைகளாக்கினார்கள். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, கோவில் எங்களுடைய வெறும் வாழ்வாதாரம், சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் ஆதாரம் கிடையாது, வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம். எங்களுக்கு வேற என்ன பண்ணுவோம்? காலையில எந்திரிச்சா எங்க எக்ஸைட்மெண்ட், எங்க திங்கிங், எங்க விஷன், ஃபர்தரிங் அபவுட் த ஃபியூச்சர், எதிர்காலத்தை பற்றிய எங்களுடைய சிந்தனையை ஆலயம் சார்ந்தது. நாங்கள் கோவில் குடிகள். எல்லாத்தையும் பிடுங்கிட்டு எங்களை அனாதைங்களாக்கிட்டு கோவிலுடைய இந்த ஈகோ சிஸ்டத்தையும் துவம்சம் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்துக்கள் ஒழுங்கா அவங்க கோயிலுங்களை நடத்த தெரியாததுனால கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிச்சு. அடப்பாவிகளா, போய் பாருங்கடா, நல்லூர் கோவில்ல மாப்பான முதலியார் ஒருத்தர், இப்பதான் அவர் குகசாயுஜ்யம் அடைஞ்சாரு, ஒரே ஒருத்தர் எவ்வளவு அருமையாக அந்த ஆலயத்தை நடத்தி இருக்கிறார். இப்ப நம்ம மாப்பான முதலியார் மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இல்லாமல் போயிருந்தார்களா? 1,00,000 ஆலயங்கள் ஈகோ சிஸ்டம் தமிழ்நாட்டில் இருந்தது. எப்படி சைவ வேளாள குடிகளும் ஆதிசைவ சிவாச்சாரியார்களும் பிராமணர்களும் நகரத்தாரும் ஒன்றிணைந்து கோவில் பெருங்குடிகளாக வாழ்ந்து நடத்தினார்கள். அட்லீஸ்ட் வரலாற்றிலே பதிவிட்டு விடுகின்றேன், அவ்வளவுதான். அதனால 80s பத்தி நான் எப்போவாது பேசணும்னா, திருவண்ணாமலையை பத்தி எப்போவாது பேசணும்னா எதிர் கமெண்ட் போடாதீங்க. கேட்க முடிஞ்சா கேட்டு ரசிங்க, இல்லைன்னா போய் வேலையை பாருங்கய்யா. திருவண்ணாமலை திருப்புகழ் பாடவே தமிழ் கற்றேன், பாடிக்கிட்டே தான் இருப்பேன். அண்ணாமலையான் புகழும் அன்னை மீனாட்சி பெருமையும் என்னை பிடித்திழுத்து தன்னை அறிவித்து என்னையே தன்னையாக்கி தன்னையே என்னையாக்கி எள்ளுள் இருக்கும் என்னை போல் என்னுள் இருந்து தன்னை மலரச் செய்து கொண்ட தனிப்பெரும் வரம்பொருள் அண்ணாமலையான் புகழ் பாடவே வாழ்வு பெற்றேன், புகழ் பாடியே வாழ்வு பெற்றேன். அவனை நினைந்தும் பாடியுமே பெரும் பொருள் ஒன்று தேவையில்லை என்று நிலையும், பெரும் பொருள் வெளியிருந்து ஒன்றும் தேவையில்லை எனும் நிலையும், பெறக்கூடிய பொருள் எதையும் பெற முடியும் எனும் லக்ஷ்மியின் அருளும் என் ஐயன் பரமசிவன் அண்ணாமலையான் கொடுத்தது. டிவோட்டிஸ் பக்தர்களுக்கெல்லாம் சொல்லிடுறேன், கேட்டுக்கோங்க. இந்த விரோதி கும்பல் ட்ரோல் பண்றவங்க அவங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கிட்டோம், அதை பத்தி எனக்கு கவலை கிடையாது. பக்தர்களுக்கு சொல்லிடுறேன், கேட்டுக்கோங்க. அண்ணாமலையாரை பத்தி நான் பேசணுன்னாலும், 80s திருவண்ணாமலை பத்தி பேசணுன்னாலும் விருப்பம் இருந்தா கேளுங்க, உங்களுக்கு அந்த நாஸ்டாலஜி சுகமா இருந்தா கேளுங்க, இல்லைன்னா ஆஃப் பண்ணிட்டு ஓடி போயிருங்க. குறுக்க மறுக்க கமெண்ட் போடாதீங்க.
அட நான் 80s கதையை பத்தி கேட்கறதுக்கு ரசிக்கிறதுக்கு 60s 70s பீப்புள் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. நாங்க வயசானவங்க ஏதோ உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறோம்னு கேட்டு போய்கிட்டே இருங்கடா. அந்த மாடண்டே மங்காத்தா மங்குங்களா போங்கடா. நான் பேசுறத கேட்கறதுக்கு ரசிக்கிறதுக்கு எங்க ஏன் டைம் ஆளுங்க இருக்காங்க. வயசானவங்க சேர்ந்து ஏதோ கதை பேசிட்டு இருக்கிறோன்னு போயிட்டே இருங்கடா. நீங்க போய் உங்க கேரம் போர்டு ஆடுங்க, கார்ட்ஸ் ஆடுங்க. நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அந்த என்ன அந்த தருதரம் முடிச்ச செல்போன்ல திருவிட்டே ஆடிட்டு இருக்கீங்களே, அது என்ன வீடியோ கேமு, ரம்மி, அதெல்லாம் போய் ஆடிட்டு இருங்கடா. யாரா வேணானது? பிசிக்கலா இறங்கி ரோட்ல விளையாடி வாழ்ந்த ஜெனரேஷன் தான் நாங்க. நீங்கெல்லாம் கோழி குண்டை கூட செல்போன்ல தட்டிட்டு விளையாடிட்டு இருக்கீங்க. நான் என் ஜெனரேஷன் ஆளுங்களுக்கு பேசிக்கிறேன். அதை கேட்கறதுக்கு அதை ரசிக்கிறதுக்கு ஒரு 4 பேர் இருக்காங்க. இங்க குறுக்கு மறுக்க வந்து ஓடிக்கிட்டு அட்லீஸ்ட் என் ஜெனரேஷன் ஆளுங்களுக்காக இதை ரசிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய டீம் இருக்கு. நம்ம ரமேஷ் ரமணிக்காக, துஷி திருனுக்காக, செந்திலுக்காக, நம்ம ஆளுங்களுக்காகவாது ஒரு மாசம் டெடிகேட் பண்ணி நான் பார்த்த திருவண்ணாமலை அந்த 80s ஈகோ சிஸ்டத்தை அப்படியே என்னுடைய தமிழ்ல டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சிடுறேன். நீங்கெல்லாம் சும்மா கேட்டு ரசிச்சு அந்த நாஸ்டால்ஜி மலரும் நினைவுகள் இருந்துகிட்டு இருக்கலாம். இன்னொரு சின்ன வேண்டுகோள். நம்முடைய இது முக்கியமா இந்த வேண்டுகோள் யாருக்காகனா, நம்முடைய பக்தர்கள், கைலாசத்தினுடைய அரசாங்கத்தோடு இணைந்து வேலை செய்கின்ற கைலாயத்தினுடைய செய்தி தொடர்பாளர்கள், அமைதி தூதர்கள், வேற வேற நாடுகள்ல இருக்கிற நம்முடைய தூதர்கள், நம்ம கைலாச நாட்டோட பிரதிநிதிகள், நீங்கள் எல்லோரும் தயவு செஞ்சு கேட்டுக்கோங்க. ஏற்கனவே இதை இங்கிலீஷ்ல பிரசிடென்ஷியல் மேண்டேட்டா எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டரா பப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம். ஆனா சில பேர் இங்கிலீஷ் புரியாம தமிழ் மட்டும் தெரிஞ்சவங்க இந்த செய்தி தொடர்பு துறையிலெல்லாம் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க கைலாசத்துக்காக. உங்க வசதிக்காக தமிழையும் சொல்லிடுறேன், ஆழ்ந்து கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். நான் சொல்ற ஒரு பாயிண்ட்டையும் கொஞ்சம் ஸ்ரத்தையோட கேட்டு உள்வாங்கிக்கோங்க. கைலாசத்துக்கு பரமசிவனுடைய பேரருளாலே ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் முழு சாவரனிட்டியோட, ஃபுல் சாவரனிட்டியோட சின்ன சின்ன நிலம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். பரமசிவனுடைய அருளால நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே தொழில் பிச்சை எடுக்கிறது. பிஹெச்டி பண்ணிட்டு பிச்சை எடுக்கிறவங்களை கூட ரேரா பார்த்துருப்பீங்க. ஆனா பிச்சை எடுக்கிறதுலயே பிஹெச்டி பண்ணவன் நான். ஏதோ பரமசிவன் அருளால ஒரு 4 பேர்கிட்ட பிச்சை எடுத்து, அம்மா தாயே கொஞ்சம் நிலம் இருந்தா போடுங்கன்னு சொல்லி அவங்களும் மனசு இறங்கி சில பல நாடுகள்ல சின்ன சின்ன நிலமா கொடுத்து, யாரோ ஒருத்தர் ஒரு சின்ன தீவா கொடுத்தாங்க, இன்னும் சில பேர் ஏதோ சின்ன நிலமா கொடுத்தாங்க. அதையெல்லாம் வாங்கி ஒன்னாக்கி ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இடங்கள்ல சாவரின் லேண்ட் இருக்கு. சில இடங்கள்ல அட்டானமஸ், இந்த செமி சாவரின் அந்த மாதிரி இருக்கு. சில நாடுகள் வந்து டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப், தூதரக உறவுகள் நம்ம கூட வச்சிருக்காங்க. இது எல்லாமே யுனைடெட் நேஷன்ஸோட, ஐநா சபையோட இந்த வியன்னா கன்வென்ஷன் ஒன்று இருக்கு. அந்த வியன்னா கன்வென்ஷனுக்கு கட்டுப்பட்டு சைன் பண்ணி இருக்கிற ட்ரீட்டிங்க. ஐநா சபைகளோட, இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையோட ஒரு 2-3 மிகப்பெரிய கன்வென்ஷன்ஸ் இருக்கு. வியன்னா கன்வென்ஷன், ஹேக் கன்வென்ஷன். இந்த கன்வென்ஷன்ஸுக்கு அதுல சைன் பண்ணி இருக்கிற ட்ரீட்டிஸுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் இந்த நாடுகள் நமக்கு இந்த பிச்சை போட்டிருக்காங்க. அதனால
நாம அந்த வியன்னா கன்வென்ஷனோட ட்ரீட்டிக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நமக்கு சர்வ சுதந்திரத்துவத்தை நம்ம எல்லைக்குள்ள பரமசிவன் அருளால அந்த நாட்டவர்கள் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த யாரு நிலம் கொடுத்தாங்களோ அந்த நாடுகள் வந்து, இந்த சின்ன சின்ன நிலம் கொடுத்தவங்க, அந்த நாடுகள் நமக்கு சர்வ சுதந்திரத்துவத்தை கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நான் ப்ராசிக்யூட்டபிலிட்டி, இம்யூனிட்டி ஃப்ரம் ஆல் ப்ராசிக்யூஷன். ஒரு எனக்கும் நம்முடைய கவர்மெண்டோட மந்திரி சபைக்கும், ஹோலி சீன்னு சொல்லுவோம், இதுக்கும் இம்யூனிட்டி ஃப்ரம் ஆல் ப்ராசிக்யூஷன் அண்ட் பர்சிக்யூஷன், கம்ப்ளீட் ப்ரொடெக்ஷன், இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி நாமளும் வேற எந்த நாட்டோட உள்நாட்டு விவகாரங்களையும் தலையிடக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து இன்டர்நேஷனல் நார்ம்ஸ். இதை நாம வந்து கடைபிடிச்சாகணும். அதனால நம்முடைய பக்தர்கள், சீடர்கள் அரசாங்கத்தினுடைய பாகமா இருக்கவங்க, முக்கியமா கைலாயத்தோட அரசாங்கத்தோட பாகமா இருக்கிற தூதர்கள், இணைய செய்தி தொடர்பாளர்கள், மற்ற செய்தி தொடர்பாளர்கள் தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க. எந்த நாட்டோட உள்நாட்டு விவகாரம் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகள்லையும் நாம தலையிடக்கூடாது, கமெண்ட் அடிக்கக்கூடாது, பேசக்கூடாது, சொல்லக்கூடாது. நாம வந்து வேட்டிக்கன் மாதிரி ஒரு நாடு. வேட்டிக்கனுக்கு வந்து அவங்களுக்கு டெரிட்டரி இருக்க மாதிரி நமக்கும் ஒரு சின்ன டெரிட்டரி இருக்கு. ஆனா வேட்டிக்கன் வந்து கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா மட்டும்தான் குரல் கொடுப்பாங்களே தவிர எந்த நாட்டோட உள்நாட்டு விவகாரங்களையும் தலையிட மாட்டாங்க. நாமளும் அதே மாதிரி ஹிந்துக்களுக்கு இழைக்கப்படுகிற அநீதி, மனித உரிமை மீறல்கள், ஹிந்துக்களுக்கு இழைக்கப்படுகிற பிரச்சனை, அது பாகிஸ்தானோ இல்ல பங்களாதேஷோ இல்ல எந்த நாடா இருந்தாலும், இந்துக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டால், எந்த நாடா இருந்தாலும் இந்துக்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டால், மனித உரிமை மீறல்கள் நடத்தப்பட்டால், அதை பத்தி தான் நாம பேசுறது நமக்கு உரிமை இருக்கே தவிர எந்த நாட்டோட உள்நாட்டு விவகாரங்களை பற்றியும் நாம பேசக்கூடாது, சொல்லக்கூடாது, கமெண்ட் அடிக்கக்கூடாது, தலையிடக்கூடாது. இப்ப ரீசெண்டா யாரோ ஒருத்தர், நான் எப்பவோ சென்னை வெள்ளத்தை பத்தி பேசின வீடியோவை எடுத்து ஒட்டி வெட்டி, அது கூட்டல், கழித்தல், நீட்டல், பெருக்கல், வகுத்தல், ஒட்டல், அழித்தல், இதையே தொழிலா வச்சிருக்கவங்க அந்த மாதிரி என்ன ஆல்டர்லாம் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு எந்த விதத்திலையும் நாம் பொறுப்பு இல்லை. ட்ரோல் பண்றவங்க என்ன வேணா பண்ணிட்டு போட்டோம், அதை பத்தி நமக்கு கவலை இல்லை. அவங்க போடுறதுக்கு நாம ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது. ஆனா நம்ம பக்தர்கள் நம்முடைய அபிஷியல் சேனல்ஸ்ல இது மாதிரியான விஷயங்களை ப்ரமோட் பண்ணக்கூடாது. நாம வேறு நாடுகளுடைய உள்நாட்டு விவகாரங்களில் தலையிடக்கூடாது, கருத்து சொல்லக்கூடாது. அபா பக்த கோடிகளா, நானே இப்பத்தான் படாத பாடுபட்டு ஒரு 10 பேர் கைய கால பிடிச்சி பிச்சை எடுத்து, ஐயா ஏதாவது ஒரு சின்ன நிலம் இருந்தா போடுங்கய்யா, நான் இந்துக்களுக்காக ஒரு நாடு பண்ணணும்னு சொல்லி வாங்கி அதையெல்லாம் ஏதோ ஒரு சின்ன நாடாக்கி பால் காய்ச்சி இருக்குங்கய்யா. நீங்க அந்த பால்ல பனங்கள் கண்டையும் பாதாமையும் அள்ளி போட்டு பாயாசமா மாத்தலைனா கூட பரவாயில்ல, பால்டாயில ஊத்தி பாயசனாக்கிட்டு போயிடாதீங்கடா பக்த கோடிகளா. நம்மளே கொஞ்சம் நிம்மதியா வாழ விடுங்க. இதுல என்னோட வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வேற வந்து, சாமி என்னுடைய அமைச்சரவை கூட்டத்தை எல்லாம் வீடியோ எடுத்து வெளியிடணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன், கூடிய சீக்கிரம் வெளியிடும். சாமி நமக்கு வேற வேற இடத்துல துண்டு துண்டா லேண்டு கொடுத்துருக்காங்களே, இதையெல்லாம் ஒன்னா ஸ்டிச் பண்ணி ஒரு நாடா நாம நம்மளை அறிமுகப்படுத்திக்கிறதுக்கு
என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணணும் சாமி? நான் என் லைஃப்பில் எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஸ்டிச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸு கீஞ்சி போன சோமனத்தையும் கோமணத்தையும் கோணி ஊசி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணது மட்டும்தான்யா. எனக்கு என்னடா தெரியும்? சரி இரு, மீனாட்சியே கேட்டு வரேன்னு சொல்லி கண்ணை மூடி சமாதிக்கு போய் அம்மாட்டியே கேட்டேன், மீனாட்சிகிட்ட, தாயே இதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது? அந்த அம்மா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுத்தா. அதுபடி இப்போ தான் எல்லாத்தையும் ஸ்டிச் பண்ணி, அது ஏதோ இண்டிபெண்ட் ஏர் ரூட்டு சி ரூட்டெல்லாம் இருக்கான். அது மாதிரி அந்த அம்மா சொன்ன ஸ்ட்ராட்டஜி படி ஸ்டிச் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே எந்த இடம்னு சொல்கிறேன்பா. அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து, நான் காய்ச்சி இருக்கிற பாலில் குடி போகிறதுக்கு முன்னாடி கும்மி அடிச்சிடாதீங்கப்பா. பாலில் பனங்கள் கண்டையும் பாதாமையும் அள்ளி போட்டு பாயாசம் ஆக்கலைனாலும் பால்டாயில் ஊற்றி பாயசனாக்கிட்டு போயிடாதீங்கப்பா. கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க பக்த கோடிகளே. ட்ரோல் பண்ணுறவங்க நம்மளை கண்டாலே காண்டாவது, அதனால எதையாவது ஒன்றுத்த விஷத்தை வாந்தி எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேங்க. நீங்கள் கவலையே படாதீங்க, உங்களுக்கு தான் நான் நிறைய மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கேன்ல. நீங்கள் என் சத்சங்கம் 20,000 மணி நேரம் பேசியிருக்கேன். அது எல்லாத்தையும் யூடியூப்ல போட்டு வச்சிருக்கோம். மீதி இன்னும் வந்துகிட்டே இருக்கு வேற. அதில் எந்த ஒரு சத்சங்கத்தை எடுத்து ஒரு லைனை எடிட் பண்ணீங்கனாலும் போதும். அதை அப்படியே அர்த்தத்தை மாற்றி ஒரு இந்த மியூசிக்கை போட்டு 1-2 இதை போட்டிங்கன்னா நீங்கள் சிம்பிளாக ஒன்றும் ஹார்ட் ஒர்க்கெல்லாம் பண்ண வேண்டாங்க. என்ன ட்ரோல் பண்ணுற வீடியோ பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க்கே பண்ண வேண்டாங்க. உங்களுக்கு தேவை லைக்ஸு, கமெண்ட்ஸு, ஷேரு தானே. என் சத் சங்கத்தில் ஏதாவது ஒரு லைனை கட் பண்ணிங்கன்னா போதுங்க, உடனே உங்களுக்கு அதை அழகாக காமெடியாக ப்ரெசென்ட் பண்ணிட முடியுங்கய்யா. அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு ஜாலியாக இருங்களேங்க. ஏன்னா வேணா நான் சொல்கிறேன், நான் உங்களை எப்பயாவது ஏதாவது வம்பு பண்ணுறேன்னா? உங்களுக்கு தேவை லைக்ஸு, கமெண்ட்ஸு, அப்படியே ஜாலியாக இருங்க. ஆக்சுவலாக என் செக்ரட்டரி என்கிட்ட எடுத்து வந்து காட்டுவாங்க, சாமி பாருங்க உங்களை மாதிரியே வேஷம் போட்டுட்டு உங்களை எவ்வளோ அசிங்கமாக திட்டுறாங்க பாருங்க, அபியூஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்க. பயங்கர கோபத்தோடு எடுத்து வந்து இந்த பிள்ளைங்க காட்டுவாளுங்க. நான் சொல்லுவேன், கண்ணே கொஞ்சம் பொறுமையாக யோசி. இப்போ அவங்களுக்கு என்ன வேணும்? என்ன மாதிரியே வேஷம் போட்டு ட்ரெஸ் பண்ணி, அது அந்த காமெடி ஷோ மாதிரி, இல்லை காமெடின்றதை விட மோர் பாய்சன் கொட்டுறது, விஷத்தை கக்கிறது, ஹேட் ஸ்பீச், அதை பண்ணுறதுனால லைக்ஸு, கமெண்ட்ஸு, ஷேர் வரும். அதுக்காக பண்ணுறாங்க. நான் இதை எப்படி பார்க்குறேன்னா, என்ன மாதிரியே அவங்க வேஷம் போட்டாவணும்னா திருநீர் பூசி ருத்ராட்சம் போட்டு ஜட்டாமகுடம் தாங்கி திருமூலவர்க்க வேடம் போட்டுக்கிட்டாவணும். காவி போத்தி. அப்பா ஆகமத்தில் பெருமான் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? நீ எத்தனை பேரை திருநீர் பூசி ருத்ராட்சம் போட்டு திருமூலவர்க்க வேடம் அணிய வச்சாலும் அந்த புண்ணியம் உனக்குன்னு சொல்றாரு. பாரு தீட்சை கொடுத்து பல லட்சம் பேரையும் திருநீர் பூசி ருத்ராட்சம் போட்டு திருமூலவர்க்க வேடம் அணிய வச்சிருக்கேன். என் எதிரிகளை கூட, என்னை வெறுப்பவர்கள் கூட என்னை அபியூஸ் பண்ணி ஆகணும்னா ஜீன்ஸ் எல்லாம் போட்டால் வேலைக்காகாது, ஜிப்பா போட்டால் வேலைக்காகாது, வேற மாடர்ன் டே ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டால் வேலைக்காகாது. என்னை அபியூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட, என்ன மாதிரியே இமிட்டேட் பண்ணணும்னா கூட என்ன பண்ணி ஆகணும்? திருநீர் பூசி குங்குமம் வச்சு ஜடை வச்சு ருத்ராட்சம் போட்டு திருமூலவர்க்க வேடம் தாங்கி ஆகணும். அந்த புண்ணியம் எனக்கப்பா. இதுல பாத்தீங்கன்னா 90% மேல கிரிப்டோ கிறிஸ்டின்ஸ் தான். இவங்க ஜென்மத்துல ஒரு தரம் கூட இந்த திருமூலவர்க்க வேடத்தை தொட்டிருக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஆளுங்களை கூட திருமூலவர்க்க வேடம் போட வச்ச புண்ணியம் எனக்கப்பா. அவங்க அக்கௌண்ட்ஸ் என்ன, லைக்ஸ், கமெண்ட்ஸ், ஷேர் வேணும், அதுல துட்டு வரணும். அதான் அவங்களுடைய பர்பஸ். ஏன் பர்பஸ் என்ன? எத்தனை பேரை திருமூலவர்க்க வேடம் அணிய வச்சு திருநீர் பூசி குங்குமம் பூச வச்சு ருத்ராட்சம் போட வச்சு ஜடை தாங்க வச்சனும், அந்த புண்ணியம் மொத்தமும் என் அக்கௌண்ட்ஸ்ல கைலாசத்துல ஏறுது. உன் அக்கௌண்ட் உனக்கு, என் அக்கௌண்ட் எனக்கு. போ. நான் இப்படித்தாங்கய்யா இதை பார்க்கறேன்.
நான் இதை சொன்ன உடனே அந்த பிள்ளை ஆடி போயிட்டா. சாமி, இதை இப்படியெல்லாம் பார்க்க முடியுமா? நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க. அதுக்குத்தான் இந்த பெரிய புராணம் எல்லாம் படிக்கணுங்க. நம்முடைய சாஸ்திரங்களை படிச்சோம்னாலே, முக்கியமா இந்த புராணங்கள் அதை படிச்சோம்னாலே, இந்த மாதிரி பிராக்டிக்கல் சூழல்கள்ல எல்லாம் எப்படி நாம எதையும் அணுகுவதுங்கிற ஒரு நிம்மதியான உணர்வு வந்துருங்கயா. நல்லா கேளுங்க. இன்னொரு நடந்த நிகழ்ச்சி சொல்றேன். என்னுடைய பர்சனல் லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா, நான் சரியான மரபு சைவ வாழ்க்கை. பொதுவெளியில தான் வேதாந்தம் எல்லாம். தனி வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா மரபு சைவ வாழ்க்கை. விநாயகரை கும்பிடணும்னா தலையில கொட்டிக்கிட்டு விழுந்து விழுந்து அந்த 3 தோப்புகரணம் போட்டு ஒரு சின்ன பிட்டு பேப்பரே வச்சிருப்பேன். கோயிலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி விநாயகருக்கு 3 சுத்து, அண்ணாமலையாருக்கு 11 சுத்து, அம்பாளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் பிட்டு பேப்பரே வச்சிருப்பேன். கடைசியில் நவகிரகத்தாண்ட வந்து அங்க 9 சுத்து. அது பக்கத்தில் இருக்கிற சித்ராகுப்தன் அந்த அவர்கிட்ட போய் அந்த ஜன்னல் வழியா நின்று நமஸ்காரம் பண்ணணும். கொடிமரத்து முன்னாடி வந்து விழுந்து கும்பிடணும். என் பர்சனல் லைஃப்ல மரபு சைவ வாழ்க்கை இன்னமும். ஏதாவது இந்த ஸ்கிரீன்ல இப்ப இந்த என்னை பத்தி ஏதாவது இந்த ட்ரோல் பண்றாங்க, இந்த வீடியோஸ், இந்த போட்டோஸ், இல்ல ஏதாவது இந்த மாதிரி என்ன நியூஸ், என் ரிலேட்டட் நியூஸ் எல்லாம் என் பிள்ளைங்க எடுத்துட்டு வந்து கலெக்ட் பண்ணி எனக்கு காட்டுவாங்க. எனக்கே உட்காந்து பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ டைம் இல்லை. ஏன்னா லார்ஜ் மெட்டீரியல் இருக்கு, அதை எங்க பார்க்கறது. ஆனா எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டிய, நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதெல்லாம் மட்டும் இவங்க எடுத்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து காட்டுவாங்க. அந்த மாதிரி காட்டும் பொழுது அந்த ஸ்கிரீன்ல ஒரு அம்பாள் ட்ரெஸ் பண்ண ஒரு சினிமா படத்தோட போஸ்டர். நான் அதை பார்த்த உடனே கும்பிட்டேன். சின்ன வயசுல இருந்து பழக்கம். சாமி படத்து போஸ்டர் ரோட்ல ஒட்டி இருந்தா கூட கும்பிட்டு பழக்கம். அதை பார்த்த உடனே கும்பிட்டேன். என்ன சாமி இதை கும்பிடுறீங்க? இந்த சினிமால உங்களையும் மற்ற இந்து குருமார்களை பத்தி ரொம்ப அவதூறு பண்ணியிருக்காங்க சாமி, இதை போய் கும்பிடுறீங்களே. நான் சொன்ன, கண்ணு, தன்னை கத்தியாலேயே கொன்ற எதிரியை கூட திருமூல வர்க்க வேடம் அணிந்திருந்ததனால், சிவவேடம் தரித்து வந்ததனால் மன்னிச்சு விட்டுருப்பா, கொல்லாதப்பா அப்படின்னு சொன்ன மெய்ப்பொருள் நாயனார் வாழ்ந்த திருக்கோயிலூர் பக்கத்துல பிறந்து வளர்ந்தவம்மா நானு. அவங்க அபியூஸ் பண்ணா அந்த கர்மம் அவங்களுக்கு. ஆனா அவங்க தரித்திருக்கின்ற திருமூல வர்க்க வேடம், தாயார் திருக்கோலம், பராசக்தி திருக்கோலம் கண்டவுடன் வணங்குவது என் தர்மம். அவங்க செய்யணும்னு நினைக்கிறத அவங்க பண்றாங்க. அதுக்காக நான் செய்யணும்னு நினைக்கிறத நான் மாத்த முடியாது. திருமூல வர்க்க வேடம் தரித்திருக்கும் யாராயிருந்தாலும் கண்டவுடன் அவர்கள் பெருமானையும் பராசக்தியையும் என் நினைவிற்குள்ளே மலரச் செய்ததனாலே வணங்குவது என் வழக்கம். ராமகிருஷ்ணர் தோத்தாபுரி வாழ்ந்த அந்த இடத்து அந்த பக்கத்து அந்த திசையிலிருந்து யாராவது வருகிறதா சொன்னா கூட அவங்கள வணங்குவாராம். ஆஹா, நீ சொன்ன உடனே என்னுடைய குருவினுடைய நினைவு எனக்கு வந்தது, அதனால் உன்னை வணங்குகிறேன்னு. நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க. எதை பார்த்தாலும் பெருமானுடைய நினைவு ட்ரிகராகி அந்த நினைவின் இனிமையினாலே அந்த நினைவை ட்ரிகர் பண்ணது கூட பெருமானுக்கு சமமாக கருதி அந்த நபர்களையோ பொருளையோ வணங்குகிற அந்த தன்மை தான் சகஜ சமாதிங்கய்யா. இதான் சகஜ சமாதி.
இந்த சகஜ சமாதியே நம்மளை நாமளே ஆனந்தமா வச்சிருக்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜிங்க. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. வாழ்க்கை மிகப்பெரியது. லூஸ் ஆகாம வாழ்ந்துட்டாலே பெரிய விஷயங்கய்யா. இப்ப அதுலயும் உலகத்துல நடக்கிற துக்கங்கள், சங்கடங்கள், தொந்தரவுகள், இழுப்புக்கும் எல்லாம் இந்த மனித இனமே கொந்தளிச்சு போய் கிடக்கிற இதுல லூஸ் ஆகாம ஒரு பேலன்ஸ்டான மனிதனா வாழ்ந்து செத்து போயிட்டீங்கனாலே பெரிய விஷயங்கய்யா. அந்த மாதிரி ஒரு லூஸ் ஆகாம வாழறதுக்கு இந்த சகஜ சமாதி பெரிய உதவி. காண்பவை எல்லாம் நமக்குள்ள எரிச்சலையும் வேதனையும் தூண்டி இம்பேலன்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்ததுன்னா ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் போட்டாலும் தூக்கம் வராது. காண்பது எல்லாமே பாரதியார் பாடுற மாதிரி, காணும் நிறத்திலெல்லாம் நந்தலாலா உன் கரிய நிறம் தோன்றுதையா நந்தலாலா, காக்கை சிறகினிலே நந்தலாலா உன் கரிய நிறம் தோன்றுதையா நந்தலாலான்ற மாதிரி பார்க்குமிடமெல்லாம் எல்லாமே பெருமானுடைய நினைவு, தாயாருடைய நினைவை நமக்குள்ள ட்ரிகர் பண்ணி, அந்த நினைவை ட்ரிகர் பண்ணதுக்காக அந்த பார்க்கின்ற யாரை பார்க்கிறோமோ அந்த நபர்கள் பொருட்கள் மேலையெல்லாம் ஒரு அன்பும் நட்பும் இனிமையும் சரணாகதியும் இருந்ததுன்னா இதுதான் சகஜ சமாதி வாழ்க்கைங்கய்யா. இதை விட வேற என்ன வேணும்? சொல்ல வந்த இந்த சில கருத்துக்களை சொல்லிடுறேன், கேட்டுக்கோங்க. நம்முடைய பக்தர்கள், அட்லீஸ்ட் நம்முடைய பக்தர்கள், அன்பர்கள், கைலாசத்தோட கவர்மெண்ட் சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க. சில பேர் முக்கியமா இந்த அக்ஷய் ஸ்ரீராம்லாம் எப்ப பார்த்தாலும் மெசேஜ் போட்டு கடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கீங்க. பாஸ்போர்ட் இஷ்யூ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோமா என்ன நோண்டி நோண்டி பார்க்கறது. செமி சாவரின் லேண்டா இருந்தா பாஸ்போர்ட் இஷ்யூ பண்ண முடியாது, சாவரின் லேண்டா இருந்தா தான் இஷ்யூ பண்ண முடியும். அப்பா, இந்த எல்லா கேள்விக்கும் காலம் வரும்போது விடையளிக்கின்றேன். நான் சொன்ன மாதிரி இப்பதான் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இடத்துல சாவரின் லேண்ட் பரமசிவன் அருளி இருக்காரு. அதை ஸ்டிச் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். உதாரணத்துக்கு ரிசர்வ் பேங்க்கு ஒரு நாடு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அந்த நாட்டில் சாவரின் லேண்ட் நமக்கு இல்லை. வேற ஒரு நாடு ஒரு சாவரின் லேண்டு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த நாட்டில் இன்னும் கட்டடங்கள் கட்டலை. அந்த பேங்கை ஆரம்பிச்சு நடத்துற அளவுக்கு கட்டடங்கள் இல்லை. இப்பதான் கட்டிட்டு இருக்கிறோம். சாவரின் லேண்டு கொடுத்துருக்கிற இடத்துல இப்பதான் கட்டிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ கட்டடங்கள் கட்டி அந்த இடத்துக்கு இந்த பேங்கை மூவ் பண்ணி இந்த மாதிரி பல இடங்கள்ல போட்ட பிச்சையை ஒன்னா சேர்த்து ஸ்டிச் பண்ணி ஒரு ஒரு நாடுங்கிற வடிவத்துக்கு இப்பதான் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோங்க. வந்த உடனே அனௌன்ஸ் பண்றேன். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க. பெருமான் பேரருளாலே, மீனாட்சியின் பேரருளாலே கைலாயம் மலர்ந்து விட்டது. கூடிய சீக்கிரம் எந்த இடத்துல அந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸ அனௌன்ஸ் பண்றேன். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. அது வரைக்கும் நீங்க மற்ற நாட்டோட உள்நாட்டு விவகாரங்கள் எல்லாம் தலையிடாதீங்க. நான் கொடுத்தனம் போறதுக்குள்ள கும்மி அடிச்சிடாதீங்கப்பா. கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க. அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல வரேன். செய்ய வேண்டிய செயல் திருப்பணி, பெரிய திருப்பணி. பெருமான் அருளாலே இனிமையா நடந்துட்டு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கேட்டுக்கோங்க. இப்ப எப்படி வேட்டிக்கன்ல அந்த வேட்டிக்கன் எல்லைக்குள்ள மட்டும்தான் கேனன் லா. ஆனா அவங்களுடைய பிரான்ச் பல இடங்கள்ல இருக்கு இல்லையா, பல நாடுகள்ல மொனாஸ்ட்ரீஸ், சர்ச்சஸ், ஸ்கூல்ஸ், காலேஜ். அந்த அந்த ஸ்கூல்ஸ், காலேஜ், சர்ச்சஸ் எல்லாம் அந்தந்த எந்த நாட்டுல இருக்கோ அந்த நாட்டோட லா தான். சில நாடுகள் அவங்க தூதரக உறவுகள் முறைப்படி அங்கீகாரம் வாங்கியிருப்பாங்க. அந்த தூதரகங்களுக்குள்ள கேனன் லா செல்லுபடியாகும். அதே மாதிரிதான் நாம ஒரு சிவிலைசேஷனல் நேஷன். டெரிட்டரியும் இருக்கு, சின்ன டெரிட்டரி. ஆனா டெரிட்டரி சார்ந்த நேஷன் மட்டும் கிடையாது. நாம ஒரு சிவிலைசேஷனல் நேஷன். இப்படி வேட்டிக்கன்
கிறிஸ்டியன்ஸுக்கான ஒரு சிவிலைசேஷனல் நேஷனும் அந்த மாதிரி நாம கைலாசா வந்து இந்துக்களுக்கான ஒரு சிவிலைசேஷனல் நேஷன். ஸோ அதனால் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, நமக்கு இந்த எந்த நாடுகள் டெரிட்டரி பிச்சை போட்டிருக்காங்களோ அந்த டெரிட்டரிக்குள்ள மட்டும்தான் நம்முடைய வேத ஆகமம் சார்ந்த கான்ஸ்டிடியூஷனும் மனுதர்ம சாஸ்திரம் சார்ந்த ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸும் செல்லும். அங்க மட்டும்தான் அது பிராக்டிகலி அப்ளிகபிள். மற்ற எந்தெந்த ஆசிரமங்கள், கோவில்கள், மடங்கள், ஆதீனங்கள், யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் நடத்துறோமோ அந்தந்த நாட்டோட விதிப்படிதான் அது நடக்கும். உதாரணத்துக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் நம்ம கோவில் நடத்துறோம்னா அந்த ஆஸ்திரேலியா விதிக்கு கட்டுப்பட்டு தான் நடக்கும். ஆனா சில நாடுகள்ல தூதரக அங்கீகாரம் வாங்கியிருக்கும், டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப், அந்த எம்பசிக்குள்ள நம்முடைய நாட்டினுடைய ரூல்ஸ் விதிமுறைகள் செல்லும் அந்த எம்பசி பர்பஸுக்காக. ஸோ அதனால இது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு இதன்படி செயல்படுமாறு தயவு செஞ்சு உங்களை கேட்டுக்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த கைலாசத்துக்கு நமக்கு சில நாடுகள் ஒரு சின்ன நிலம் பிச்சையா போட்டிருக்காங்கன்னு சொன்ன அந்த நிலத்திற்குள்ளே கூட நம்முடைய அந்த சட்டம், வேத ஆகமங்கள், கான்ஸ்டிடியூஷனா, அப்புறம் மனுதர்ம சாஸ்திரம் சார்ந்த தர்மசாஸ்திரங்கள் தான் ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸா வச்சிருக்கோம். அங்கேயும் கூட யுனைடெட் நேஷன்ஸோட பாலிசிஸ் இருக்கு. இந்த கிரைம்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஹியூமனிட்டி இந்த மாதிரி லிஸ்ட் வச்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரியான பெருங்குற்றங்களுக்கு சட்ட ரீதியான என்ன செய்ய வேண்டுமோ அது மாதிரியான செயல்பாடுகள், யாராவது அந்த மாதிரி பெருங்குற்றங்கள், உதாரணத்துக்கு கொலை, கற்பழிப்பு போன்ற ஹியூமனிட்டிக்கு அகெயின்ஸ்டான பெருங்குற்றங்களை அந்த எல்லைக்குள் இழைத்தால் அந்த மனுநீதி தர்மசாஸ்திரத்தின்படி, ஹிந்து லா படி என்ன செய்யணுமோ அது செய்யப்பட்டாக வேண்டும். மற்ற எந்த குற்றமாக இருந்தாலும் ஆகமத்துல பிராயஷ்சித்த விதின்னு இருக்கு. அதாவது இத்தனை முறை தியானம் பண்ணணும், இத்தனை முறை ஜபம் பண்ணணும், இத்தனை முறை யாகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மை நாமே புனரமைத்துக் கொள்வதற்காக, உங்களை நீங்களே புனரமைத்துக் கொள்வதற்கான வழி, ஆன்மீக வழி மட்டும் காட்டப்படும். ஸோ அதனால இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஐநா சபையினுடைய வழிகாட்டுதல்கள், அவங்களுடைய பாலிசிஸ், அவங்களுடைய பிரின்சிபிள்ஸ், அவங்களுடைய ஃபண்டமெண்டல் கைட்லைன்ஸ், இன்டர்நேஷனல் லா மற்றும் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் பிராக்டிசஸ் ஆர் அப்ளிகபிள் ஈவன் இன் அவர் டெரிட்டரி. நம்ம டெரிட்டரியில கூட அந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் லாஸ் வந்து we are bound by it, அது அப்ளிகபிள். ஸோ அதனால தயவு செய்து இதையெல்லாம் புரிந்து கொண்டு அமைதியோடும் பொறுமையோடும் செயல்படுங்கள். எந்தெந்த நாடுகள்ல நமக்கு தூதரக உறவுகள் இருக்கு, எந்தெந்த நாடுகள்ல செமி சாவரனிட்டி, அட்டானமஸா அந்த ஸ்டேட்டஸோட ஒரு சின்ன நிலம் தானமா கொடுத்துருக்காங்க, பிச்சையா போட்டிருக்காங்க, எந்தெந்த நாடுகள்ல ஃபுல் சாவரனிட்டியோட ஒரு சின்ன நிலம் தானமா கொடுத்துருக்காங்க, அதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், இது எல்லாத்தையும் எல்லாம் பொறுமையா நல்லபடியா நடந்து முடிந்ததும் சொல்லுகின்றேன். ஆக்சுவலா வேலை வந்து மிகுந்த வேகத்தோடையே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. வேலை பொறுமையா நடக்கல, பரமசிவன் அருளால வேகமாவே நடக்குது. அதெல்லாம் முடிந்த பிறகு சொல்லுகிறேன். அதுக்குள்ள குடுத்தனம் போறதுக்குள்ள கும்மி அரிச்சிட்டு போயிடாதீங்கப்பா, பொறுமையா இருங்கப்பா. அதான் என்னுடைய வேண்டுகோள். நமக்குன்னு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இடத்திலே நாடுகள் சாவரின் லேண்ட், ஒரு சின்ன சின்ன நிலம் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்முடைய பாஸ்போர்ட் வந்து செல்லும். எந்தெந்த நாட்டிலலாம் நமக்கு டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் சைன் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த நாடுகளோடு மட்டும்தான், அந்த நாட்டில் மட்டும்தான் நம்முடைய பாஸ்போர்ட்டும் நம்முடைய கரன்சியும் செல்லும். எல்லா நாடுகளிலும் செல்லாது. இது மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது மாதிரி தான் நம்ம பிஹேவ் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் அஃப்கோர்ஸ் நம்முடைய டெரிட்டரிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ப்ரீஃப் பண்ணுவோம். இருந்தாலும் அந்த விசாக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்கலாம் ஒரு தடவை நம்முடைய கான்ஸ்டிடியூஷனை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம், ஏற்கனவே நம்ம ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸையும் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். அதை கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு கல்ச்சுரல் ஷாக் இருக்க வேண்டாம், இல்லை சர்ப்ரைஸும் இருக்க வேண்டாம், எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்டோட பார்ட்டாக இருந்து ஒர்க் பண்ணுற எல்லாரும்
இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மொத்தத்தையும் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு வேலை செய்யுங்க. என்ன டிஃபெண்ட் பண்றேன்ற பேர் வழியில, கைலாசத்தின் புகழை பரப்புறேன்ற பேர் வழியில, அந்த நோக்கத்துல உங்க நோக்கம் சரியாக இருந்தால் கூட தயவு செய்து உங்கள் செயல்களும் ஐநா சபையினுடைய வழிகாட்டுதல்கள், சட்ட விதிகள், இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. அதன்படி இருக்கும் வகையிலே தயவு செய்து அமைத்துக் கொள்ளுங்கள். வேறு நாட்டினுடைய உள்நாட்டு விவகாரங்களில் நாம தலையிடக்கூடாது, கமெண்ட் அடிக்கக்கூடாது. ஏன்னா நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற சுதந்திரம், சாவரின் லேண்ட் வந்து வியன்னா கன்வென்ஷனுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் இந்த ட்ரீட்டி சைன் பண்ணியிருக்கிறதுனால நாமளும் அது மாதிரியான பிஹேவியரோட நடந்துக்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இருக்கிறது. எப்பவுமே பவர் வரும்போது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சேர்ந்து வரும். உரிமைகள் கிடைக்கும் பொழுது கடமைகளும் சேர்ந்து வரும். கடமைகளையும் செஞ்சுக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம போர் நடக்கும்போது ஸ்ட்ரகிள் பண்ணும் பொழுதுதான் எதிர்த்து ஊன்னு கத்தி கலாட்டா பண்ணணும். ஏன்னா நம்முடைய தைரியத்தை நமக்கும் நாம உறுதிப்படுத்திக்கணும். நம்ம கூட இருந்து போர் நடத்துறவங்களுக்கும் நாம உறுதிப்படுத்தணும் நாம தைரியமா இருக்கோன்றத. ஜெயிச்சிட்ட பிறகு பணிவா இருக்கிறதான் தலைவனுக்கு அழகு. தாக்கப்படும் பொழுது தைரியத்தோடு வீரத்தோடு பொங்குதலும், மற்றவர்களுக்கு தைரியத்தை கொடுத்தலும் வீரத்தை கொடுத்தலும், வென்ற பிறகு பணிவோடு இருந்து சுற்றி இருப்பவர்களுக்கும் பணிவை கற்பித்தலும் தான் ஒரு தலைவனுக்கு அழகு. அதுதான் தலைவனுக்கான நீதி. அதனால என்னுடைய பரமசிவன் பேரருளாலே கைலாசத்தினுடைய அரசாங்கத்தின் பாகமாக இருக்கிற உங்க எல்லாருக்கும் சொல்லிடுறேன், நாம் வென்று விட்டோம். பரமசிவன் பேரருளாலே நாம் வெற்றி அடைந்து விட்டோம். இதான் உண்மை, இதான் சத்தியம். அதனால இதுக்கு மேல நமக்கு தேவை பணிவும் அமைதியும் பொறுமையும் எளிமையும். இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை. இதுக்கு மேல செய்ய வேண்டிய திருப்பணி பெருந்திருப்பணி. பரமசிவனின் பேரருளாலே, மீனாட்சியின் பேரருளாலே 44 வயசு தான் முடியுது. 45வது பிறந்த நாள், அதாவது 45வது அவதார தினம் ஆரம்பிக்குது. 44 வயசு முடிஞ்சு 45க்குள்ள நுழையிறோம். ஜனவரி மாசம் 1978 பிறந்தேன். ஜாதக குறிப்புப்படி நம்முடைய மார்கழி மாசம் சித்திர நட்சத்திரம், கன்னியா ராசி, இதுதான் டாக்குமெண்ட் ஆயிருக்கு. ஹாஸ்பிட்டல்ல அந்த பர்த் சர்டிபிகேட்லாம் கிடைக்கல. அந்த காலத்துல ஹாஸ்பிட்டல்ல பர்த் சர்டிபிகேட் டாக்குமெண்ட்லாம் வச்சிருக்கிறது இல்லை போல இருக்கு. தேடி தேடி பார்த்தோம், கிடைக்கல. ஜாதக குறிப்பு மட்டும்தான் நம்முடைய பரம்பரையா. குடும்ப ஜோதிடர் திருவண்ணாமலை எல்லாமே பரம்பரை தான். கோவில்ல பூ கட்டுறதுல ஆரம்பிச்சு நாதஸ்வரம் வாசிக்கிறவங்கள இருந்து எல்லாமே பரம்பரை. என்னுடைய பாட்டனார் திருமணத்துக்கு நாதஸ்வரம் வாசிச்சவங்களுடைய பையன் தான் என்னுடைய தந்தையார் திருமணத்துக்கு வாசிச்சிருக்காரு. போட்டோகிராஃப் எல்லாம் பார்த்தா தெரியுது. அவருடைய மகன் என்னுடைய அண்ணனோட திருமணத்துக்கு வாசிக்கிறார். அந்த மாதிரி பரம்பரையாக நாதஸ்வரம் வாசிப்பதிலிருந்து ஜோதிடம் கணிப்பதிலிருந்து எல்லாமே திருவண்ணாமலையில பரம்பரை தான். அந்த பரம்பரை ஜோதிடர்களுடைய ஜோதிட குறிப்புப்படி பார்த்தா மார்கழி மாசம் சித்திரை நட்சத்திரம், கன்னியா ராசி, 1978ஆம் ஆண்டு ஆரம்பத்துல. அது 1ஆம் தேதியா அல்லது 2ஆம் தேதி இரவான்றது எக்ஸாக்டா நம்மளால சொல்ல முடியல. தாயார் நினைவின்படி 1ஆம் தேதி இரவுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா அந்த ஜாதகத்தின் படி கணிச்சு பார்த்தோம்னா 2ஆம் தேதி இரவு தான் சித்திர நட்சத்திரம் வருது. நாம இந்து மத கேலண்டர் படி செலிப்ரேட் பண்ணிடுறோம், கொண்டாடிடுறோம். 44 ஆண்டுகள் முடிந்து 45வது ஆண்டு துவங்குகிறது. பரமசிவன் பேரருளாலே, அன்னை மீனாட்சியின் பேரருளாலே அதுக்குள்ளேயே ஒரு நாடே செய்து கொடுத்து விட்டார்கள். கைலாசமே செய்து கொடுத்து விட்டார்கள். அவங்களுடைய அருள் நம்ம மேல இருக்கு. அவங்களுடைய அருள் என்னைக்கு நமக்கு பாதுகாப்பா இருக்கு, துணையா இருக்கு. அதனால நமக்கு தேவை பணிவும் அன்பும் பக்தியும். அவங்க கொடுக்கறதெல்லாம் வாங்கி ஒழுங்கா வேலை செய்யற
ஸ்ரத்தையும் தான். அதோட செய்வோம். அவங்க அருள் மேலும் மேலும் பொழியும். மொத்தமா நான் சொல்ல வந்த செய்தியின் சாரத்தை சொல்லிவிடுகிறேன், கேளுங்க. 2 மணி நேரமா தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் நான் சொல்ல வந்த செய்தியின் சாரம், பரமசிவ பரம்பொருளோடு இனிமையான சரணாகதி உணர்வை நாம் பெற முயற்சிப்பதே அவன் நினைப்பதனால்தான், அவன் அருளால்தான் அவன் தாள் வணங்குகின்றோம். அவன் தாள் வணங்குவதில் ஏதாவது ஸ்ட்ரகிள் இருந்தா கூட அது நம்ம ஸ்ட்ரகிள் இல்லை, அவருடைய ஸ்ட்ரகிள்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு கோஆபரேட் பண்றதுக்காக கான்சியஸா மேலும் மேலும் சரணாகதியையும் பக்தியையும் வளர்த்துக்கொள்ள துவங்கினீர்களானால் ஞான பாதை கடுமையானதாகவும் கொடுமையானதாகவும் இருக்காது, இனிமையானதாக இருக்கும். இதுதான் மொத்த சாரம். நமக்கு எதுவும் லைஃப்ல ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் கிடையாதுங்கய்யா, ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் தெரியாதுங்கய்யா. ஒரு படத்துல சொல்லுவாங்க, தொன்னையில வாங்கி தின்னுட்டு திண்ணையில படுத்திருக்கிறவனுக்கு தெனாவட்டு பார்த்தியான்னு. ஆக்சுவலா தொன்னையும் திண்ணையுமே கூட எனக்கு லக்ஸுரிங்கய்யா. உண்மை என் வாழ்க்கையை சொல்லணும்னா, கரதல பிக்ஷா தருதல வாசம், கை நீட்டினா சோறு கால் நீட்டினா தூக்கம். தொன்னையும் திண்ணையுமே கூட நமக்கு லக்ஸுரி. தமிழ்ல இன்னொரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, லிங்கமே தெய்வம், பொங்கலே பிரசாதம், குளத்துல தண்ணி இல்லைன்னா கம்பமே தண்ணி. லிங்கமே தெய்வம் கும்பிட்டாச்சு, கோயில்ல கொடுக்குற பொங்கலே பிரசாதம் வாங்கி தின்னாச்சு, குளத்துல இறங்கி கை கழுவுறதுக்கு போனா தண்ணி இல்லைன்னா குளத்தங்கரையில் இருக்கிற மண்டபத்துக்கு கம்பமே தண்ணி, கை தொடச்சாச்சு. கை நீட்டின இடத்துல சோறு, கால் நீட்டின இடத்துல தூக்கம். அப்படித்தாங்க ஏன் நான் வாழ்ந்தேன். நமக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் தெரியாதுங்கய்யா. தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான், பிரபஞ்சத்துக்கே ஸ்ட்ராட்டஜி போடுற பரமசிவனுடைய பாதம். அதை பற்றினேன். அவர் நடத்துறாரு, அவர் நினைக்கிறபடி வாழறோம், அவ்வளவுதான். மீனாட்சி காலை பிடிச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு. கைலாசத்துல இருந்து வந்தோம், அவர் சொல்ற வேலையை செய்வோம், அவர் காலடிக்க போயிருவோம், அவ்வளவுதான். வாழ்க்கை ரொம்ப சிம்பிள்ங்கய்யா. So with this, I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Paramadvaitam, Shuddhadvaita Saivam, the state, space, powers, being, superconsciousness, and Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham, Om Nithyananda Paramashivoham, the eternal bliss Nithyananda. Thank you. Be blissful.
Nithyanandam, Jnanapatiti Manual, under the guidance of Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagwan Nithyananda Paramashivam. Let's start with the Sadguru Vandanam. Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadusham Tattvamasyaadilakshya Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Let's go through the disclaimers. Security measures. No photography, video, audio recording. Important cautions. Please be aware of the important cautions. Sorry for the technical glitch. Just a minute, we'll correct it. Let you all open all your three eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. Let you all open all your three eyes. Let's go through the pramanas. Science of our manifestation is authentic, time-tested, scientific, and foolproof. The Shastra Pramana, the authentic scriptures, Shrutis, the Vedagamas, stand as a foundation for Hinduism. Apta Pramana, the authentic, time-tested, foolproof compilation of the experience of the sages and rishis and enlightened masters, which is in terms with the Shastra Pramana.
Atma Pramana. With Apta Pramana, a guru is able to experience and live the truth claimed by the Shastras. Shakshi Pramana. Manifestation and experience of the guru's initiation in the disciple of a particular lineage which is demonstrable to the world. And Pratyaksha Pramana, having the truth validated by the scientific study. In the Avatar Shastra, clearly all the details are documented. Now let's move to the Shastra Pramana. The Shastra Pramana for the power of materialization is taken from the Shiva Samhita, Spanda Karika, Section 3, Vibhuti Spanda, Sutra 3.4, 3.5. Section 3 of Vibhuti Spanda, Sutra 3.4 and 3.5. Yatha hi arto sputo drishta savadhane pichetasi bhuyah sputataro bhati swabaloddyoga bhavitaha तथा यत्परमार्थेन येन यत्र यथा स्थितं तत्तथा बलमाक्रम्य न चिरात् सम्प्रवर्तते. Bhagavan Paramashiva beautifully says in the Spanda Karika, Section 3, Vibhuti Spanda, Sutra 3.4, 3.5. Indeed, just as an object which, in spite of the attentiveness of the mind, is perceived and seen indistinctly at first, then appears and manifests more distinctly and clearly when observed with the power of one's visual power, that is the third eye. Bhagavan beautifully says how when we are seeing through the Paramashiva, the ultimate which strategy that he plays, creating all the universes, and when we see through his third eye, we manifest all the abundance and auspiciousness. When we are deluded by what we see as two eyes, which is only the matter, we are only in the impossible space and we start trying to possess things, trying to hold things, and being cunning, hypocrisy, everything starts. But more and more we go into the conscious space, the higher frequency, who we are in the parallel universe, as the ultimatum, how we exist, creating all the great science like the Siddhas, Nayanamar, Alvars. We start having a mature conversation and have the higher reality, how we exist. Bhagavan beautifully said about Totapuri, like Trilanga Swami. He was born in Hyderabad and he was moved to the North India, where he got initiated when he was around 80 years old. And then his guru also left him when he was 90, and 90 he started traveling, and he lived 300 years manifesting all the powers of Paramashiva. He was a greater space, how his mother, when Trilanga Swami was a small boy, she was constantly doing the puja. She was so engrossed in puja, she used to go on doing Shiva puja. And one day when she was doing the puja with the kid next to her, some light entered into the child. And that is what Trilanga Swami experienced the greater reality when he was 90 and above, where he manifested all the great things as reality. When you are deeply connected to Paramashiva in the deep puja, when you are constantly worshipping and holding the space, Paramashiva is real, then what is happening in front of you is auspiciousness and abundance, not the compulsive, obsessive, reactionary pattern from the comparative world that you're perceiving, but the ultimate space of oneness as your reality starts manifesting and bringing you so much of auspiciousness, abundance, bliss, and right thinking, right people, right connection. Everything becomes so beautiful in your life. Bhagavan gives a beautiful Apta Pramana. Apta Pramana, how Baba, Sai Baba manifested so many deities just from the ground.
And when Swamiji asked him, Bhagavan asked him, how is it happening? He says, my hand starts tingling, and once my hands start moving, I know there is something which is getting materialized. This is a Krishna deity that he materialized, and clearly you can see. Sorry. And he'll be materializing now the Atma Linga. Yeah, that's the Krishna he's holding. Such a beautiful Krishna deity. He just plays with the sand like a little kid, and his hand starts moving, and he knows there's something materialized. He's materializing the Atma Linga. Such a huge Atma Linga that just manifested as reality. When he does puja, he used to just do puja, materializing all the things. And also, when somebody tried to put fire on the hut that where he stayed, simply he called the Varuna Bhagwan and Vayu Bhagwan and told them to put it off, and simply it just manifested, it went off. And somebody tried to poison him, giving food in the food. He just took it out and said this vada has a poison from his mouth and just threw it. All that how Prahlada lived those days that we hear as a story, Baba himself has manifested all that as powers. Now he's taking Rama and Sita just from nowhere. When his hand starts shaking, he knows that something is happening and just gets materialized. Such a beautiful deity you can see. Rama and Sita. All of us can experience this greater reality when we have the deep feeling connection as reality. Bhagavan is making all of us experience this higher and higher reality. That is a possibility in all of us. All the Siddhas, all the Nayanamars, and millions of them were able to manifest. If we read about Ramakrishna Paramahamsa, Ramana Maharshi, all of them manifested powers in different ways and different forms. Bhagavan beautifully speaks in the Atma Pramana on more detail. Here's another Atma Linga that he materialized. Bhagavan beautifully says about the puja, how he does puja. May not need your puja, but he is waiting to respond to your puja. Your sentiments are different. You think, oh, if he is waiting for me, then he needs me. No. He doesn't need, but he responds. He is alive, very much alive, available. Puja is 100 times more than sitting in mandala process with me. When you sit with me in the puja, the Shakti Pada is 100 times intense than the mandala process. Because the sacred sentiments invoked. And just like a wave, raising and settling, raising, and it settles into your
muscle memory. The sacred space of puja. The sweet space of puja. So it is such an intimate romance, I don't have words to describe it. Romance described loses its sweetness and sacredness, becomes dirty. Same way, these are such sensitive, intimate, personal feeling, most sacred, sweet space with Sadashiva. Even the people who assist me with my own puja cannot understand the kind of a wide smile and the madness I radiate during puja. The joy I radiate during puja. They only know that I am in samadhi, so I should not be disturbed. So they, out of politeness, they arrange everything and support, but even there, they can't understand. Being around me so long, they can't understand the kind of the mad joy I radiate. I tell you, Bhava Samadhi should be tasted when you are in human body. Whoever is your Ishta Devata, that is not an issue. In Hindu tradition, all gods represent the Purana Brahman, the Paripurna Akanda Satchidananda, Chinmayananda Swayam Prakasa, Jyoti Swarupa Brahman, the ultimate. All gods represent ultimate. You can choose anyone from 33 crore, and if you are not satisfied with any of them, you can create one, no problem. Hinduism gives you complete freedom. Samadhi means being one with the source. Adi means source. Sama Adi means one with the source. Bhava Samadhi means being one with the source through this attitude. Bhava means attitude, aspect. Krishna is one of the aspect of the ultimate. Rama is one of the aspect of the ultimate. Devi is one of the aspect of the ultimate. Ganesha is one of the aspect of the ultimate. Subramanya is one of the aspect of the ultimate. So whatever aspect you choose as your Ishta Devata, it can be any god. It can be Shiva, Subramanya, Ganesha, Devi, Vishnu, Munishwara, Kalabhairava, Veerabhadra. We have so much. And if you don't like anyone, you want to create something new, free, go ahead. The aspect, bhava, you choose, through that bhava, being one with the source, samadhi, is bhava samadhi. The Apta Pramana, Atma Pramana, and you can see how in the initiation in the IA program, how they materialize, so many of them materialized the gemstones for the deity. So many of them holding the
gemstone, not just one Sai Baba. You can see so many of them. Literally the whole class, everybody had a diamond, pearl, and different ruby stones and all kinds of things manifested. Even Vibhuti, just like that, had just poured on the hand. All of them in the participants had something to show. It was one of the phenomenal manifestation that ever happened. Now all of us are going to experience that oneness space with Paramashiva and manifest, materialize the whatever Paramashiva is going to show us. Make sure your laptop is clean. Make sure your hands are clean. Anywhere next to the computer or your body, or you have a deity or paduka, make sure it is clean and take a picture before we start. Once you've taken the picture, put away the gadgets, and few minutes, let's get into that beautiful samadhi. Bhagavan says sama-adi, how you experience your very core self. And if you put yourself in a parallel mirror, what would you see? You see an infinite picture of yourself, infinite, the reflection of you in the infinite mirror, one reflecting into another. That's the secret of the parallel mirror. Same way in parallel universe, you are Paramashiva. In multiverse, you exist as Paramashiva, and you translate that to what you are experiencing right now. Bhagavan beautifully says how in the dream you have a bad dream or you have a deep desired dream, it just turns to the seer and you wake up. Same way, when you start experiencing the deep oneness, the more and more you start dissolving into Paramashiva, suddenly you see yourself as Paramashiva and wake up to Paramashiva and manifest all that Paramashiva has and manifest to the greater reality. And that reflects, the more you understand you are Paramashiva. Para means ultimate, Shiva means auspiciousness. You recognizing yourself as ultimate possibility, your outer world also reflect into that greater possibility, bringing you so much of auspiciousness, abundance and bliss. So now all of us collectively, collective integrity, let us sit straight with the head, neck and spine in a straight line. Bring Paramashiva to your third eye, deep listening. Sit with your 25 heads and 75 eyes and 50 hands. See yourself as Paramashiva. Continuously hold yourself as Paramashiva, dropping all your incompletion. How you drop everything when you go to sleep. Same way, drop everything and merge. Let the mind just fall in devotion and disappear and dissolve into the space of oneness with Paramashiva in your inner space. When it goes outside, it has so many things to say, but when it comes inside, it has nothing but to experience deeper and deeper reality. How you start loving yourself more and more, the experiences that you have, which cannot be described by mind, but you see so much of good things happening around you as a result of holding that beautiful space of oneness with Paramashiva, the bhava that Bhagavan says. Now, let's chant the Mahavakya intensely, deeply connecting to Paramashiva in deep oneness and start experiencing the greater reality to manifest the power of materialization of jewels and stones for the deity. Let's start chanting the Mahavakya with a deep listening. See yourself as 25-headed, 50-handed Paramashiva, as eternally 16, youthful. Commit with Paramashiva. Only He exists. Anything else is delusion. Now, sit straight. We'll enter into the process. Om Nithyananda Paramashivoham.
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Vanni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Vanni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. Om
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda 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 Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Let Paramashiva's third eye manifest in all our third eyes. Let the Amrita pour, let the Varni open up, manifest in all of us. Let Paramashiva overflow, manifest the powers in all our third eyes. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Slowly, very slowly. Now open your eyes and please check in your hands around your deity or around your computer anything that you see in spots. Even
on the hand it has become gold, then you can take a picture of that and share it in the tinyurl.com/power manifestation. Again and again, Paramashiva is showing us that he is manifesting our life. He is more real than us, and he is more alive than us. And what we are experiencing, the world, the perception that we have is only limited, and the endless experience that we can have as Paramashiva, as our reality, is amazing. So share all your powerful cognition, power manifestation, and how it reflects in your life. More and more you start celebrating Paramashiva space in you with the world, you will start seeing the greater reality that this becomes your reality. Paramashiva becomes more real than what you experience with your mind. And you can share it in your social media platform or in tinyurl.com/power manifestation. But don't forget hashtag Paramashivoham Shakshi Pramana and hashtag KAILASA, hashtag Nithyananda, hashtag power manifestation. And with all this, let's surrender all these great signs at Bhagwan's lotus feet in deep gratitude, thanking Bhagwan for showering all this great truth in every class for all of us, and such a beautiful experience that we are all having. Thank Bhagwan for that. And thanking all of you in all the social media for manifesting the powers of Paramashiva, sharing with the world all this powerful cognition, and whatever you're donating to Kailasha, the $sign at the YouTube chat, at the bottom of the YouTube chat, you can click and offer your donation to Kailasha. Thank you for that. And whatever Paramashiva is showing in life, all that becoming real in all of our life. Holding a powerful space, Paramashiva is real in thought, word, and action, and seeing everything, everyone as Paramashiva, as our reality, as auspiciousness and abundance, and more attracting the greater things in our life and raising to a vertical time zone in higher frequency, holding that powerful space, and ending the session with a Purna Mantra. Om Purnamada Purnamidam Purna Purnamudashyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat Sarvam Bhagavate Sri Nithyananda Paramashivam Padukarpanamastu. Om Nithyanandam. Thank you so much. The next session will be after the satsang or darshan. You can log in through eKailasha and join the session. Thank you, Nithyanandam.